Morning, students. My name is Uma Bhatia, and this is our class of BHIC 131, and this is our Unit 9. We have studied Unit 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, and in Unit 8, we have studied about the Vedas. Four type of Vedas were there prevalent in India. Uh, Rig Veda, Samveda, Atharva Veda, Yajurveda. Vedas. As you all know, the mantras, the chanting, all the sacrifices were written in Vedas. Vedas were of four types: early Vedic and later Vedic, Vedic period and later Vedic period. In Vedic period, we have studied in our last class about Rig Vedic period, first Veda, Rig Vedic period, the earliest Veda, the ancient Veda. We have studied about. Now, in this unit 9, we will study about later Vedic Veda. There are some changes between these two Veda period. Some changes we will start to study about the changes of later Vedic period or later Vedic phase, as you have seen on picture. Next, later Vedic period. The introduction of later Vedic period. As you can see on screen, that there were so many states, there were so many Mahajanpadas. Janpadas were there: Panchala, Koshala, Kuru, Veda, Videha, and Magadha, and Satvanta. There were so many Kalinga, Andhra. So many states were prevalent over there. You can see on map. And we are going to start the changes in later Vedic period. Some changes were prevalent over there, like the period which you are going to study now extends roughly from 1000 BCE to 600 BCE. In Vedic period, we have studied about 1500 to 1000 BCE, and in later Vedic period, we will start from 1000 BCE to C600 BCE. By this period, some of the Vedic tribes had moved from the Sapta Sindhu region to the Upper Ganga Valley and other adjacent regions. During the period of this shift, a number of changes in their social, political, economic, religious structure took place. Yes, we will study about the all changes within social, politically, economically, religiously. In this unit, we will discuss the major aspects of these changes. What were the aspects of these changes? First of all, before starting later Vedic period, we will read about the sources: literary sources, archaeological sources. In literary sources, later editions, especially 10 mandals of Rig Veda and Sama, Yajurveda, Atharva Veda are the other Vedic texts which are ascribed to later Vedic phase. Sama Veda is a book of prayers, chants, which are from the Rig Veda, modified and set to tune for the explicit purpose of singing them during the ritual. Yajurveda elaborates the rituals which accompany the recitation of hymns. The rituals and hymns in this Samhita document the social and political milieu of this period. Atharva Veda contains the folk tradition of this period and represent the popular religion. It is a good source for understanding the socio-religious conditions of this period. Samhitas. These Samhitas are followed by a series of texts called the Brahmans, which are commentaries of the Vedas. Commentaries of all the Vedas. Commentaries. They explain social and religious aspects of the rituals.
throw light on Vedic society. Although it would be wrong to take any period of early Indian history as the epic period as such, two Sanskrit epics, Mahabharata and Ramayana, are rich in information and different aspects of early Indian society. You have studied about these two epics, Ramayana and Mahabharata. They are rich in information, different aspects of early Indian society. Historians believe that the core of what is reflected in these epics can be traced to later Vedic phase. Yes. The geographical focus of this phase was on territories of the upper and middle Ganga basin, although other regions are also mentioned. In this epic, also the major events took place in this region. We must, however, remember that there is nothing to prove that the stories narrated in the epics were actual historical events. Secondly, both the epics took many centuries to reach their present shape. Just like Mahabharata, V.S. Subthankar has compiled that Mahabharata epic, and he has taken 47 years to compile all the narrations, all the didactic sections in one book. And there are so many volumes, means 9 or 10 volumes of Mahabharata were prevalent. Both the epics took many centuries to reach their present shape. So, there are many types of societies which we may find simultaneously reflected in the epics. What are the archaeological sources to know about later Vedic period? Literary sources are Vedas itself, but archaeological sources, literary sources repeatedly refer to the areas of present western UP, Haryana, Rajasthan. The period assigned to later Vedic phase is circa 1000 BCE to 600 BCE. This is near about. Circa means near about. Many communities and cultural groups are mentioned in the text. Particular pottery forms cannot be identified with some tribe. However, in the same geographical region, some agricultural communities flourished in roughly the same time bracket. Some communities used a particular kind of pottery called PGW, as we have also studied earlier, painted graveware. Thus, these archaeological finds would reflect the material conditions of later Vedic society, means PGW. You can see the pots which were using at that time. At what time? At the time of later Vedic phase. First pot, second pottery, third also pot, fourth uh, some utensil like fourth, fifth, sixth. You can see the Ludo game like they were playing at that time, at the time of Mahabharata. This is also known as Chaucer, just like Ludo. More than 700 PGW sites have been found along the upper Ganga basin. Their distribution extends from dry beds to off river Ghaggar in Bahawalpur and northern Rajasthan to the watershed of the Indus and Ganges and Ganga Yamuna Doab. The eastern limits of this sphere are restricted to the northern plains of Ganges, as the site of Sravasti indicates. Some important PGW sites are Ataranji Khera, Ahichatra, Noh, Hastinapur, Kurukshetra, Bhagwanpura, Jakhera. These were the sites, important sites of PGW, means painted graveware pots. The Manas culture of southern Rajasthan, which has been dated at c. 2000 to 1400 BCE, may have possibly extended to Ganga Yamuna Ganges Valley around 800 BCE. These black red ware users
can also be related to the present period. Archaeology does not document the eastward shift of Vedic Aryans, a shift which is suggested in the literary text. We have seen that Aryans came on to invade Indus Valley civilization. Aryans invade Indus Valley civilization. That was also a reason of decline of Indus Valley civilization. Archaeology does not document any single culture shifting eastwards. There remains a large gap between nature of literary and archaeological sources. Iron objects that they have found were at the sites of PGW, painted graveyard sites. The carbon dates from Ataranji Khera, Jodhpura, Lahore suggest that in context of Gangetic plains, this 245 metal was introduced around 1000 to 800 BCE. The exploitation of iron in UP, Himachal, Punjab, and later in South Bihar was an indigenous phenomenon. The Rigveda mentions Ayas, which may refer to iron. Yes, through the archaeological evidence relates iron to the later Vedic period. The literary sources provide ample corroboration of this. The Yajurveda qualifies Ayas as Shyam Ayas, and Brahmins speak of Krishna Ayas, Shyama word, Krishna. Both words refer to a black metal which means iron. Recent excavations suggest that the megalithic people of South India too were familiar with iron technology. We can no longer talk in terms of introduction of iron technology into the Indian subcontinent by the migrant Aryans. Iron technology and its impact. An important question to be asked here is, does the knowledge of iron lead to any advancement in the metal technology of this period? Similarly, one would also like to know the extent to which the introduction of a new technology changes the material value of society. The evidence of the later Vedic period suggests a transition from pastoral society to a sedentary agrarian society. Means they have converted their occupation from pastoral to agrarian, means agriculture. Now they are known as settled people. It was also believed that iron-tipped plowshare and hoes increased the efficiency of agricultural implements, which further agricultural activities. Scholars believe that the knowledge of iron technology was an important factor for the development of agrarian economy. As you all know, with the introduction of iron, they use hoe, they use plug in their plugging to fertile their soil, to plug the land. They use iron tipped plugshare. However, we now know that the later Vedic period was neither purely agrarian nor was it well advanced in iron technology. The rich iron ore mines of Bihar were still not exploited, and the technology of smelting iron was primitive. You can see the weapons made by iron they were using at that time. Yes, these weapons were using for uh, cut the grass, for cutting the field and all. And you can see the knife, you can see the plug share also. The objects which are found in excavations are number one, iron tipped arrowheads, next is spearheads, etc. Weapons of which the largest number comes from Ahishatra excavations. Sickles, hoe, axes, rarely found in excavations. One plugshare has been reported from Jakhera, which probably belongs to the end of this period, Jakhera.
Yes. From excavations, it appears that the use of iron was restricted to making weapons. Iron did not influence agriculture technology until second half of first millennium BC, when the marshlands and monsoons forests in the middle Gangetic Valley were gradually cleared. In the later Vedic period, the clearing of forest by burning was carried out the upper Dwar. We have the description of burning the Khandavana in Mahabharata to establish the city of Indraprastha. Iron-tipped weapons and horse chariots helped military activities, which were rampant in this period and have been extensively documented in the Mahabharata. However, in subsistence-related activities, iron technology had practically no role. Now you can see how they were using iron weapons in fertiling the soil and in all activities they were doing at that time. At what time? In later Vedic period. The nature of the economy, the coins, the moment, the importance of pastoralism declines. How the pastoralism declined and the agriculture communities settled. Changes in the functions of rituals, how they change their rituals. Emerging importance of land in agriculture, political and society, chief and wild warriors. Yes, the nature of economy, how they increase their economy with the help of iron, with the help of agriculture, with the help of pastoralists. Now we can see both archaeological and literary sources document the introduction of rice as a staple diet of people. The PGW and the Banas culture yield charred grains of rice from excavated sites. Yes, they have got the charred grains in excavation. The Vedic text mention Vrihi, Tandula, Shali, all denoted rice. Yes, they all the second names of third name of rice. It appears that cropping was practiced now and the field grew both barley and rice. The elaborate sacrifices of this period, like Rajasuya, include offering of grain along with milk, ghee, and animals. The sacrifices prescribed in the Atharvaveda for acquiring material benefits recommended the gift of cows, calves, oxen, gold, cooked rice, thatched houses, well cultivated fields to the Brahmins. The items of the offerings are a clear indication of growing importance of sedentary settlements in agriculture. Later Vedic texts also refer to 8, 12, and even 24 oxen yoked to the plug. Though the number of oxen mentioned is possibly symbolic, reference suggests that the plug cultivation was familiar in this period. Now you can see the coins which they were using at that time. Sometimes silver coins, I think it is shown in this picture. The importance of pastoralism declines. Yes. What was the reason behind the decline of pastoralism at that time? Yes. Earlier they were hunter gatherers. Earlier. Hunter gatherers. They find their food from the trees, from the forest, and they herd their cattle here and there in one forest, in other forest. That's why they were known as pastoralist communities. Now they are changing their point of view, pastoralism to
agriculture, or settled communities. Pastoralism was no longer a main subsistence activity of the people, and as it was early Vedic period. Mixed farming, which include cultivation and herding, was occupational norm of this period. Agricultural activities in this phase were not labor intensive. The sites from where rice remains are found in excavations are located on the elevated areas of the Doab. This suggests that wet rice cultivation, which is labor intensive, was not practiced as yet. Mixed farming led to the rise of sedentary settlements. The PJW deposits are generally 2 to 3 deep and meter deep and indicate that the people were living in the same spot for a long time. At Bhagwanpura and Jakhera, the excavations show that the earlier phase of circular huts made of wattle and doab or wood were replaced in this period by more substantial houses with earth walls. Thus, durable materials were being used for house construction owing to adoption of sedentary lifestyle. Yes, you can see the oxes which they were using for plugging their land, for plugging their farmlands. Ox, there were so many oxen they were using at that time. Now, how they changed in the functions of rituals. In the early Vedic society, rituals were performed to bring about the welfare of the entire tribe. Gods were worshipped for ensuring victory over other tribes, granting cattle and sons. Yes, they worshipped their gods to find fine sons, to find cattle. It was also an occasion for the chief to distribute wealth. In the later Vedic period society, the function of rituals underwent as a subtle change. The rituals became much more complicated, which could continue for years. Thus, only the rich could perform them. That's why. The spirit of collectively was reduced. Sacrifices were performed to ensure control over rest of the tribes. Gifts were no longer given to entire tribe. Rather, the chief gave gifts to Brahmins who performed sacrifices for him. The rituals were so complicated that it needed expert Brahmins to perform them. Since it was believed that a wrong indication could bring disaster to perform. Yes. The performer of the sacrifices was supposed to grant superhuman status to the chief, meaning that they were superior to the rest of the tribe. For this service, the chief passed on a large part of his wealth to the Brahmin priest. That's why the rituals became a mechanism for ensuring the material and spiritual superiority of chiefs and Brahmins. Next is emerging importance of land. Yes, land was very important for the farmers. If land will not be important for the farmer, then how will they subsistence? The land was cultivated through family living and the help of domestic servants and slaves. Yes, in this period, initially the land was owned by the clan, means wish. When clan ownership gradually changed to family ownership, the Grahapati became a man of wealth. Grihapati means householder, the head of the family, who hold the all responsibility of the house. The Vaishyas, the those who originally belonged to the Vaishyas. They were the producing class in the society and they became the source of wealth and their subsistence for the Kshatriyas and Brahmanas who did not actively participate in food production.
The Vaishyas had to give presentations to the Kshatriyas in lieu of the latter protecting their lands, and dana and dakshina to the priest for their moral upliftment. The Vaishya characterizing the whole householding economy became the mainstay of the economy. Yes, presentations and prestations and dana to the non-producing classes helped in the distribution of subsistence of goods. As Brahmins were not going to them to produce something, they were not a very big part in the economy. If we can say in economy, Vaishyas had a big role behind the economical system. There are no references to sale of land. Vishwakarma, Bhavana, ruler who rebuked by Prithvi when he tried to make a grant of land. This actual reference suggests communal ownership of land over which the Vish had major participatory rights. Political system and social system. The transition from predominantly pastoral to a mixed farming economy had a great impact on the character of later Vedic society and polity. The main trends of changes were: number one, tribal identity of the early Vedic society gradually gave way to territorial identity, and consequently the nature of chiefship changed. Number two, the social structure, which was based on relations within a clan and was largely egalitarian in early Vedic period, became much more complex at that time. This type of society was marked in inequality. Even the same clan was divided into groups, some of which could have high status in society, while some had low status in society. You can see some important picture. Polity, political system. Jana was used in the sense of people or tribe in Rigvedic period. People or tribe connected to Jana. But now the concept of Janpada emerged. First of all, we have studied about Jana, means people. And what is Janpada? Janpada means the area where tribe settled. The word Rashtra was also used for the first time in later Vedic period. It was still not used in the sense of state with well defined territories. The Kurus, who were formed from the union between two major Vedic tribes, the Bharatas and the Purus. Bharatas and Purus are mentioned in the text as occupying the area in the upper portion of Ganga Yamuna Doab. Similarly, the Panchalas are mentioned as people who occupied the middle portion of the Doab called the Panchala Desh. This indicates that tribal identities were merging with territorial identities. It is also stated that when the Kurus and Panchalas came together, their authority over the upper middle reaches of Ganga Yamuna Doab was complete. These changes in the relationship between Jana and area over which it wielded control helped towards the formation of Mahajanpadas and Janpadas by 6th century BC circa. Tribal chiefs and tribal warriors. When tribal groups came to be associated and identified with particular territories, it also brought about a change in the status and functions of tribal chiefs. The Rajan was no longer involved only in cattle raids but emerged as the protector of territory where this tribesmen settled. The Rajanya, which already was a superior lineage during the Rigvedic period, now became the Kshatriya, those who held power over domains, which is the literal meaning of the word Kshatriya.
The Kshatriya class based their power on their role as the protector of tribe and land over which their tribes settled. The Vish had to pay prestations to the Kshatriya in lieu of the latter's protection, and the status of Vish was progressively subordinated to the Kshatriya lineage. Bali and Bhaga no longer meant prestations given at will, Bali and Bhaga, but gradually assumed the form of regular tributes of taxes, Bali and Bhaga. Tribal assemblies. The change in the status of Kshatriya is also reflected in the changing nature of tribal assemblies. The Sabha became more important than Samiti during this period. References to Rajas in the assembly suggest that they helped the king in his duties, means assembly. The off eyes of Raja chief was not based sole on birth, but the choice of Raja was restricted to Kshatriyas. Raja's legitimacy. You can see now Raja's legitimacy. In the absence of firmly established principle of heredity and primogeniture, consequently, rituals became very important for the ruler in order to assert this authority. Here, ceremonial sacrifices like Rajasuya Yajna, Ashwamedha Yajna, Vajpaya Yajna were performed on lavish scale, a big scale. In the Rigvedic period, the Ashwamedha Yajna was a small affair. But in this period, this was performed to subjugate other areas and legitimize the ruler's hold over alien lands. The other yajnas include prayer for rulers, health. All three were in essence legitimized methods employed by the Raja to proclaim his superiority and power. For instance, the sacrificer was proclaimed as a Raja in course of the Rajasuya. These sacrifices were found to be of relevance in the later period also when now kingdoms and monarchs emerged. They used sacrifices to give regions legitimacy to their power. Next is tribal conflict. At that time, hunter-gatherer societies were prevalent over how the conflicts they were having at that time, how they solved their conflicts at that time. Nature of intra-tribal conflicts and conflicts within tribes also changed. The fights were no longer mere skirmishes over cattle. Now, the acquisition of land was an important element in these disputes. The necessity of increasing territory can be connected with the growth of population within tribes. Iron weapons and light wheeled chariots driven by horses raised the efficiency of fighters. The Mahabharata depicts an intra-clan warfare between Kauravas and Panchalas of the Kuru clan. The scene of Mahabharata. What was the role of priest at that time? With the rising importance of Rajanya Kshatriya, the Brahmins too became important since they legitimized the office of the ruler through consecratory rituals. The redistribution of wealth through clan and dakshina, dan and dakshina, on such occasions were primarily from the Kshatriya Yajmana to Brahmin priest. The elaborate consecratory rituals suggest that they initially the power of the Raja was not so secure and hence he had to provide proof of his ability to rule. The status of officiating priest became at par with the gods in the later Vedic period.
It was felt that the gods had to be propitiated with yajna, and officiating Brahman had to be satisfied with dana. The channel of redistribution was between these two higher status groups. Political supremacy was slowly becoming the domain of Kshatriyas. You can see the scene of a yajna at that time. Brahman is also there. After yajna, he will get a lot of dana and dakshina there. Yes. What was the situation of society at that time? Society. We have already read about the status of wish and ascendancy of Kshatriyas and Brahmins. We have also seen some scene of Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. We have also seen some Varna system, like, and they were characterized by the society. They were characterized by the Brahmin society. The society was thus composed of unequal groups. They were not equal at that time. The following hymn describes the origin of four Varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra from the body of universal creator Prajapati. This hymn of the primeval men comes from the later portion of the Rig Veda. It says, when they divide the man, into how many parts did they divide him? What was his mouth? What were his arms? What were his thighs? And what were his feet called? The Brahman was his mouth, his arms made the Kshatriya, his thighs became the Vaishya, and his feet the Shudra was born. Remember, the symbolism which is projected in this hymn is that Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra are limbs of the society. These limbs did not have equal status. The Brahman was compared to the head of, whereas Shudra was compared to the feet. In social life, the Brahmins were considered the highest varna because it was believed that the society could communicate with the gods with the help of Brahmins only. The Shudras, on the other hand, perform menial tasks and include slaves captured in wars. Concept of Varna. The system of Varna had the following features, just like status by birth. Because Brahman usually says at that time that the role of a man behind the birth, behind his or her birth. Status by birth. Hierarchical ordering of varnas. Rules of endogamy. Ritual purity. Varna system is further tied with the concept of dharma, universal law. Varna dharma, Vama dharma, was an attempt to establish a social law for systematic functioning of the society. The Vama dharma system was not properly developed in the later Vedic society. The division of social groups was based on occupation alone, and society was also flexible, where one's occupation did not depend on birth. Yes, we can see. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, thinkers, leaders, profit-minded, and workers. The other name of these varnas: Brahman, thinkers; Kshatriya, leaders; Vaishya, profit-minded; Shudra, workers. Even in later Vedic times, post-Vedic, the Varna Dharma described the ritual status of each group. The Varna system did not prevent the non-Kshatriyas from naming Kshatriya status and becoming rulers, nor the Brahmins for naming a political suzerainty.
Thus, the theoretical model of Varna system could never be rigid in force in the post-Vedic period. It is likely that during the later Vedic period, with the shift in the geographical focus, the Vedic people encountered many non-Vedic tribes and considerable interaction must have helped in the formation of a composite society. At least the Atharvaveda depict a host of non-Vedic religious practices, which were sanctioned by the priests. However, tribal endogamy through strict marriage rule was the aim in order to maintain the purity of the tribe. The growing importance of Kshatriyas and Brahmins in the society made it imperative to maintain their exclusive superior status as compared to the East. During the later Vedic period, however, the concept of Varna was sedimentary in nature. The notion of the untouchability, for instance, is absent. Next is Gotra. The institution of Gotra appeared during this period, later Vedic. This against tribal endogamy. The people practiced Gotra endogamy, means marrying outside the unit, exogamy. Gotra signified descent from common ancestor and marriage could not take place between couples belonging to the same Gotra. Yes, in one Gotra they cannot marry with each other. The Gotra should be changed from husband side and from wife side. 8 list of gurus. Next is family. Family was connected with patriarchal system. The patriarchal family was well established and Grihapati acquired a special status. Household economy was gaining predominance. The position of householder to acquire economic importance. The rights on land was based on usage and communal ownership of land prevailed. The Grihapatis were wealthy. Their ritual role was that of Yajamana. Their wealth did not come from gift, but was produced by their own efforts through yajnas, which they were bound to perform to gain merit, and part of their wealth got cancelled to the Brahmins. Despite the presence of some women philosophers and the references to a few queens participating in coronation rituals, the women were considered subordinate to men and were not involved in any major decision making, subordinate to men only. 3 stages of life. The 3 ashramas of life were prescribed, represented by Brahmins, Brahmanacharya, studentship. Grihast, householder. Vanprasth, retirement, householding life by living of forest. It seems that fourth, sannyasa. Sannyasa means complete retirement from active participation in the world. These stages was not known till the time the Upanishads are written. The sannyasis in the later Vedic period were individuals who protested either passive or actively against the Vedic social structure. What about the religion? The text of this period indicate two different religious traditions. First is Vedic, documented in Samaveda, Yajurveda, and Brahmins. Non-Vedic, or perhaps the fourth tradition extensively documented in the Atharva Veda. Now you can see the Vedic gods and Vedic goddesses. First is Indra god, second is Agni god, and third is Surya god. The fact that Atharvan religious tradition was considered to be a part of Vedic discourse suggests assimilation of different cultures, beliefs into the Vedic religious system. The Yajurveda and Brahman document the sacrificial religion of the period. Sacrifices became very important during this period and they assumed both a public and private character. The public sacrifices, the Rajasuya, the Vajpaya, the Ashwamedha,
was conducted on a massive scale wherein the whole community participated. Some of the rituals performed in these sacrifices show elements in a fertility cult. For instance, Dashwamedha Yajna required the chief queen live next to sacrificial horse, where the queen represented the earth. This ritual was thought to ensure the prosperity for the king. A number of agricultural rituals were performed in the Rajsuya and Vajpaya. The periodical Raj Vanchan, the, pre, the periodical rejuvenation of earth and its fertility are some of the themes which were including in the ceremonial yajnas. Priestcraft. Later Vedic texts reveal the elaboration of rituals, which were complicated and needed professional men trained in the art of performing them. Vidhis were formulated, and Vedic sacrifices no longer meant simple offering of food, oblations into the fire. The type of offerings, type of sacrifices, etc., differed according to the needs of the patron. Yes, you can see the priestship, the priestcraft, what the priest could do at that time. A class of priests became specialists in the performances of yajnas. There were even different set of priests for performing different stages of the sacrificial religious rituals. Indian god. The two predominant early Vedic gods, Indra and Agni, lost their importance. Prajapati, the creator, became important. The phenomena also represent the importance of sedentism now since creation myths are important in agrarian groups. Rudra, a minor deity in Rig Veda, became important now and Vishnu was conceived as the creator and protector of universe. Universe. Next is Pushan, who protected cattle in the former period, now become the god of Shudras. Pushan. The changing status of deities is an indication of change in the character of the rituals. The tribes. From pastoral groups to sedentary agriculture groups, the early Vedic god who represented natural phenomena slowly discarded and the personification of natural elements or divine being became very complex. It was no longer easy to find the natural element which represented a particular god from the hymns of the later period. You can see the picture of later Vedic period. Folk tradition. What is there in folk tradition? Like the cure of diseases, the prayers for health, the charms of the prosperity of home and children, cattle and fields, thence to produce harmony. Charms. Charms connected with love and marriage. Atharvaveda thus documents the kind of superstitions and beliefs. Superstition, there were so many superstitions, just like tabij, which they tie on their wrist or something else. They use that tabij for the magical formula. Priests officiated in this religion. Gods of Vedic tradition were invoked, but the reason for which they were invoked were trivial and individual. Many good lanes and spirits such as Pishachas, Rakshasas, and so on were invoked either to bring good fortune or to cause havoc and destruction to one's friends and foes respectively. The invocations and chanting related to domestic and household and were close to the daily cycle of extensive of the common man. For 253 example, Indra was asked to kill the house robber.
the worm in the body, and wolf devil. The Ashwins were entrusted with the protection of agriculture, the killing of rats. Savitri was summoned to fix a place where a new home could be built. Pushan was involved to bring harmony and save delivery of babies, while Surya was involved to remove demons. Toward the end of this period, a strong reaction against priestly domination and against complexities involved in the yajnas resulted in the formulation of philosophical doctrine, which is enunciated in the Upanishads. These texts emphasized the knowledge of the Atma, emphasize the knowledge of the soul as against the ritualistic practices and wasteful expenditure which accompanies sacrifices. Thus, the materialistic aspect of religion was discarded and it was raised to the realm of philosophy. The Upanishads emphasized the changelessness and destructibility of soul, which in the way seemed to emphasize the need for the stability and integration in the period when the Janpadas and Mahajanpadas, republics and monarchies were emerging. Thus, we find that a great change in religious belief and practices had taken place between early and later Vedic period. This change was partially related to shift from pastoralism to agriculture. The religious changes of this period parallel and reflect the socio-political and economic changes that had taken place from the early to the later Vedic phase. Next, how much we have studied in this chapter. In this chapter, we have studied a lot of changes we have faced in excavation. The archaeologists have faced in excavation a lot of changes. Like they were not in Vedic period. They were after attending, after finishing some years, after passing some years. Now they were using some changes according to uh, Vedic period. They have some changes. Vedic period according. Now, the summary, what we have studied in this chapter. The Vedic society was changing from pastoral nomadic lifestyle to a settled agriculture society. But iron was yet to play an important role in agriculture. That, in the process, well defined political units were established. Laws were codified, distinct social stratification emerged. Vedic and folk religious tradition of this period. Vedic and folk religious tradition of this period were increasingly coming together while maintaining their identity. Then, in this process of change, some minor gods of early Vedic period, example Rudra became more important, while the earlier important gods like Indra became oh, less popular. Indra. What both the literary and archaeological sources of this period have to be interpreted together to get an overall picture of the period. Yes, we have studied a lot of things. We have studied social system, we have studied economical system, we have studied a religious system and social, religious, economical and political system too. If we start to read about some important chapter, if we start to write about some important chapter, then we should see about these four systems of that time particular time. Otherwise, it will not be a very complete answer in your question paper, and you will not get satisfied marks in this question. The question will be coming like, what was the social, economical, political, and religious life of later Vedic period? Or the question can come the difference. What were the differences between these two periods, Vedic period and later Vedic period?
If you got understand about the difference between these two time periods, then you will come to know about that how to write the answer. आपको पता चल जाए how to write the answer in this. Tradition, there were so many traditions they were using at that time. Tradition like it was the tradition at that time that patriarchal social system at that time prevalent in the families. Patriarchal means the head of the family was the father at that time. If they will take any important decision at that time, they will ask to their father, and the father's order will be the last order for their family. They will have to obey that father's order. And in craft work, they were having pots, PGW. Craft work, they were having PGW, and painted graveware pots were the important archaeological sources to know about later Vedic period. Yes. And what was the role of Brahmin? Because they were having a lot of religious practices at that time. They were following a lot of religious practices at that time, just like Yajnas, Yajna, Rajasuya Yajna, Ashwamedha Yajna, and Vajpayee Yajna. At the time of Mahabharata, you have listened about the Yajna, Rajasuya Yajna. They have played at that time when the Kauravas and Pandavas came and they collect at that place to play a Chaucer game, to play gambling at that time. And they lost, the Kauravas had lost each and everything in that gambling games. And it was the big loss for them. Yes, they were the sacrifices they were using at that time. In Ashwamedha Yajna, that in this name you also can see the name of the horse that is given in this name. The horse was left at that time, and wherever the horse went, wherever the horse gone at that time, the all places was went by that particular king of that horse. You have listened about Ashwamedha Yajna also. They were using gods Indra, Agni, and Rudra. Rudra was the deity in Rig Veda, and in later Vedic period, they used to believe Vedic gods like Agni, Indra, the importance of these gods. Vedic gods, Agni god, Surya god, Indra god. Gotras. I told you about Gotras, Vashishtha Gotra. Yes, you can see the third last name of Vashishtha Gotra. Gautama Gotra, Kashvapa. And this name is first name is Anchurasa. These were the name of Gotras. You know about in society it is prevalent that the marriage system within one gotra it cannot be prevalent at present and in the past time also not prevalent. You will have to change your gotra if you are going to marry in another gotra. You will have to change. A girl should have to change her father gotra, and she should adopt the gotra of her husband gotra after marriage. This is prevalent at that time. And some marriages we have told about endogamy, exogamy, polyandry, polygamy. These were the marriages because we have studied about 8 form of marriages. But now in this openly that 4 type of marriages were prevalent.
Important marriages are four: endogamy, exogamy, polyandry, and polygamy. Draupadi marriage was polyandry, and Raja Dashrath marriage was polygamy. Mm, man having several wives and wife having several husbands. These were the importance at that time. We have done a lot of things related to latest Vedic period.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓఈసి 131 బుక్ నుంచి ఇంట్రడక్షన్ టు ద సోషియాలజీలో అనే లెసన్ గురించి చెప్పుకుందాం అనమాట. ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ మరియు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే తెలుగులో మనము సంస్థలు అని చెప్తూ ఉంటాం. ఈ సంస్థలు ఏ విధంగా మానవ జీవితాన్ని చైతన్యవంతం చేస్తాయి, అనుసంధానం ఏర్పరచుకుంటాయి అనేది మనం ఈ లెసన్లో తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ సంస్థలు ఆలోచన మరియు సమాజంతో అంటే ప్రజలకు ఉన్న సంబంధాలను విశదీకరిస్తూ ఉంటాయి. వీరి ఆలోచనలకి అనుగుణంగా సమాజంలో వారి యొక్క సంబంధాలని ఇవన్నీ కూడా మనకు విడమర్చి చెప్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సమాజం అనేది వ్యక్తులు మరియు సామాజిక సమూహాలతో కలిసి రూపొందిస్తూ ఉంటారు. సమాజం అనేది వ్యక్తులు మరియు సామూహిక సమూహాలతో రూపొందించబడి ఉంటాయి. సమాజము తనకు తాను ఆదేశించుకునే మార్గాలను సంస్థ ఒకటి. సమాజము తనకు తాను ఆదేశించుకునే మార్గాలను ఏర్పరచుకోవడానికి సంస్థ ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. ఇవి స్థిరత్వము, ఊహాజనిత సమాజానికి అందిస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒక స్థిరత్వానికి, ఊహాజనితమైన సమాజాన్ని మనకి అందిస్తూ ఉండడానికి ఈ సంస్థలు నిరంతరము మనకి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. సమాజ శాస్త్రంలో సంస్థలు ముఖ్యమైన ప్రాథమిక భావనలతో ఒకటిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఈ సంస్థలని అనేక విధాలుగా నిర్వచించి మనకి చెప్తూ ఉంటారు. ఈ మొదట మనకి దుర్ఖాయ్ ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తను తీసుకున్నట్లయితే సమాజ శాస్త్రము ఒక సామాజిక సంస్థల శాస్త్రము అని చెప్పారు. దుర్ఖాయము సమాజ శాస్త్రం అంటే వేరే విధంగా ఉండదు, ఇది ఒక సామాజిక సంస్థల యొక్క శాస్త్రంగా మనం చెప్పుకోవాలి అనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. ఆ తర్వాత గిన్బర్గ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త తన అభిప్రాయాన్ని ఈ విధంగా చెప్పారు. వ్యక్తి స్థాపించబడిన వాడుకలను సంరక్షించేదాన్ని సంస్థ అనేది ఇతను తన అభిప్రాయంగా చెప్పారు. ఈ గిన్బర్గ్స్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త వ్యక్తులు, సమూహాల సంబంధాలను గుర్తించబడిన, స్థాపించబడిన వాడుకలను సంరక్షించడానికి ఏర్పరచబడిన ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్థలుగా ఈ సంస్థలని చెప్పారనమాట. తర్వాత ఇక్కడ మైకేవర్ అండ్ ఫేజ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఈ విధంగా సంస్థల గురించి చెప్పారు. వ్యవస్థీకృతమైన రూపాలు లేదా సామాజిక చర్య లక్ష్యాంశము నిబంధనలను క్రమమే ఒక సంస్థ అని చెప్పారు. ఈ యొక్క మైకేవర్ అండ్ ఫేజ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు సమాజం అంటే వ్యవస్థీకృతమైన రూపాలు లేదా సామాజిక చర్య లక్షణ అంశాలకు సంబంధమైన ప్రక్రియా పద్ధతులతో కలదుగా ఈ యొక్క సంస్థల్ని చెప్పారనమాట. డేవియర్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త సంస్థలని ఈ విధంగా వర్ణించారు. సమాజంలో ఒకటి కానీ లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ ప్రకార్యాల చుట్టూ నిర్మితమైన ప్రమాణాలు, సామాజిక రీతులు, జానపద రీతులు, చట్టాలు మొదలైన వాటినన్నింటినీ కలిపి సంస్థగా చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పారన్నమాట. ఈ యొక్క డేవియర్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త సమాజంలో ఒకటి కానీ లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ ప్రకార్యాల చుట్టూ నిర్మితమైన ప్రమాణాలు, సామాజిక రీతులు, జానపద రీతులు, చట్టాలు మొదలైన వాటన్నిటినీ కలిపి ఒక సంస్థగా పేర్కొన్నారన్నమాట. ఇది ఒక అద్భుతమైన నిర్వచనంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క బర్నర్ యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్త ప్రకారం సామాజిక నిర్మాణము అంతా మానవ సమాజాన్ని సంఘటిత పరిచే ఆయుధంగా మానవ అవసరాలను తృప్తిపరచడానికి అవసరమైన వివిధ రకాల
కార్యక్రమాలను దారి చూపిస్తూ అమలు పరచడానికి ఇది సంస్థ అనేది ముందుకు తీసుకువెళ్తుందనే చెప్పారనమాట. ఎలా? ఈ బర్నర్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త సామాజిక నిర్మాణము ఇంకా మానవ సమాజాన్ని సంఘటితపరిచే ఆయుధంగాను, మానవ అవసరాలను తృప్తిపరచడానికి అవసరమైన వివిధ రకాల కార్యక్రమాలను దారి చూపిస్తూ అమలు పరచడం ముందుకు తీసుకువెళ్ళే యొక్క సంస్థే ఒక సామాజిక సంస్థగా తన అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారన్నమాట. ఇక్కడ వుడ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త సంస్థలను ఈ విధంగా నిర్వచించారు. ఒక అలవాటైన కలిసి జీవిస్తున్న విధానాలు, ఒక అలవాటైన కలిసి జీవిస్తున్న విధానాలు ఇవి అనుమతించబడి క్రమ పద్ధతిలో సముదాయ అధికారుల చేత స్థాపించబడిన పద్ధతిని ఒక సామాజిక సంస్థలుగా మనం చెప్పుకుంటామని చెప్పారు. ఈ విధంగా సామాజిక సంస్థలని అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అనేక విధాల పరిశోధన పద్ధతుల ద్వారా ఈ విధంగా చెప్పారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ సంస్థలు ముఖ్యముగా ప్రాథమిక భావనలలో ఒకటి. నిజానికి సమాజ శాస్త్రము ఒక సామాజిక సంస్థల శాస్త్రంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇది ఒక సమాజ సంస్థ యొక్క ఒక పరిపూర్ణమైన అభిప్రాయాలు ప్రముఖులైన సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఆ విధంగా వర్ణించారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ సంస్థలకి కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలని కలిగి ఉంటాయన్నమాట. ఆ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది కూడా మనము పరిశీలించి తెలుసుకుందాం అన్నమాట. ఈ లక్షణాలు కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే మొదటి పాయింట్లో సామాజిక స్వభావం. ఈ యొక్క సంస్థల యొక్క లక్షణాలలో ముఖ్య లక్షణాలలో మొదటిది సామాజిక స్వభావంగా మనం చెప్తూ ఉంటాము. ప్రజల ఉమ్మడి కార్యకలాపాల వలన సంస్థలు ఉన్నాయి. ప్రజల యొక్క ఉమ్మడి కార్యకలాపాల వలన సంస్థలు ఉన్నాయి, ఏర్పడబడ్డాయి అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కావున ఇవి అవశ్యంగా స్వభావము సామాజికమైనదిగా ఉంటుంది, తప్పనిసరిగా. అందుకని వీటి యొక్క స్వభావం అనేది సామాజిక పరమైనదిగా ఉంటుంది అనేది మనము ఇక్కడ చెప్పుకుంటాము. వ్యక్తుల మధ్య ఏర్పడుతున్న సంబంధాల పరిణామము ఒక సంస్థగా చెప్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ వ్యక్తుల మధ్య ఏర్పడుతున్న సంబంధాల పరిణామమే ఒక సంస్థ యొక్క రూపకల్పనగా చెప్తూ ఉంటాము. ఈ యొక్క సామాజిక స్వభావం అనేది ఈ యొక్క సంస్థ లక్షణాలలో ప్రముఖమైనదిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత రెండో పాయింట్లో ఈ లక్షణాలలో విశ్వజనీయమైనది. సామాజిక సంస్థలు విశ్వజనీయమైనవి. ఇవి అన్ని సమాజాలు ప్రగతి స్థాయిలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి. తర్వాత ప్రాథమిక సంస్థలైన కుటుంబము, మతము, సామాన్యమైన రాజకీయ సంస్థలు ఇవి సామాన్యమైన ఆదిమ సమాజాల్లో కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. విశ్వజనీయమైనది అనేది రెండో పాయింట్లో చెప్పుకున్నాం కదా. సామాజిక సంస్థలు విశ్వజనీయమైనవి. ఇవి అన్ని సమాజము ప్రగతి స్థాయిలో మనకి కనిపిస్తూనే ఉంటాయన్నమాట. తర్వాత ప్రాథమిక సంస్థలైన కుటుంబము, మతము, ఆస్తులు, సామాన్యమైన రాజకీయ సంస్థలు ఇవి సామాన్యమైన ఆదిమ సమాజాల్లో కూడా మనము ప్రస్ఫుటంగా చూడగలుగుతూ ఉంటాం అనేది చెప్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ మూడో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి సంస్థలు నిర్ణయించబడ్డ ప్రమాణాలు. సంస్థలు అనేక రకాల ప్రమాణాలను నిర్ణయించబడుతూ ఉంటాయి. వాటి ప్రకారమే జీవిత విధానం కొనసాగించాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాయి. అవి ఒక సంస్థను నిర్ణయించబడిన ప్రమాణాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇవి పనులు చేసే విధానాలను సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా పని చేయాలి అనే దృక్పథాన్ని ఇవి మనకి సూచిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. పాటించవలసిన నియమ నిబంధనలు కూడా చెప్పటము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా పాటించాలి అనే నియమ నిబంధనలు కూడా ఇవి చెప్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాము. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే
వివాహము ఒక సంస్థగా భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధాలు క్రమబద్ధీకరించును. ఒక విద్యా సంస్థలో దాని సొంత నిబంధనలు, నియమాలు ఉండేవి. 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. వివాహము భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధాలను క్రమబద్ధీకరిస్తూ ఉంటుంది. విద్యా సంస్థలను తీసుకున్నట్లయితే ఆ విద్యా సంస్థల్లో నియమ నిబంధనలు వాళ్ళకి అనుగుణంగా, సమాజానికి అనుగుణంగా ఏర్పరచబడ్డ సంస్థలుగా, విద్యా సంస్థలుగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత 4వ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి అవసరాలను సంతృప్తి పరచుకునే ఒక సాధనంగా సంస్థలు మనకి ఏర్పరచబడి ఉన్నాయి. అవసరాలను సంతృప్తి పరిచే ఒక సాధనంగా సంస్థలు మనకి ఏర్పరచబడి ఉన్నాయనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా. సంస్థలు కొన్ని ప్రాథమిక కీలకమైన మానవ అవసరాలను తీర్చేందుకు, సంతృప్తి పరిచేందుకు దోహదపడుతూ ఉంటాయి. అవసరాలను సంతృప్తి పరిచే ఒక సాధనంగా సంస్థలు ఉంటాయని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఎలా? సంస్థలు కొన్ని ప్రాథమిక కీలకమైన మానవుల అవసరాలను తీర్చేందుకు, సంతృప్తి పరిచేందుకు నిరంతరము దోహదపడుతూ ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ సంస్థల యొక్క లక్షణాలుగా మనము చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ యొక్క 5వ పాయింట్లో ఏం చెప్తున్నామంటే సంస్థలు నియంత్రణ యంత్రాలు. సంస్థలు అనేవి ఒక నియంత్రణ యంత్రాలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. వివిధ సంస్థలైన మతము, రాజ్యము, ప్రభుత్వము, చట్టము మొదలైనవి వ్యక్తులకి ప్రవర్తనను నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ చూడండి, అనేక రకాల సంస్థలు చెప్తూ ఉన్నాం. మతము, రాజ్యము, ప్రభుత్వము, చట్టము మొదలైనవి వ్యక్తుల యొక్క ప్రవర్తనని నిరంతరము నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి. ఈ యంత్రాంగము సామాజిక క్రమాన్ని భద్రపరిచి దాన్ని స్థిరత్వాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇలా చేయటం వల్ల ఈ యొక్క సామాజిక క్రమాన్ని భద్రపరిచి దానికి స్థిరత్వాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఈ పాయింట్లో చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత 6వ పాయింట్కి వచ్చినప్పుడు సంబంధించినంత వరకు సిద్ధంగా ఉండదు, స్థిరముగా ఉండదు. ఇక్కడ సంబంధించినంత వరకు ఇవి స్థిరత్వాన్ని ఏర్పరచుకొని స్థిరంగా ఉంటూ ఉంటాయన్నమాట. సంస్థలు హఠాత్తుగా అంటే అనుకోకుండా లేదా సాధారణమైన మార్పులు చెందవన్నమాట. మెల్లిగా మెల్లిగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ మార్పులన్నీ కూడా స్పీడ్గా జరగవు, మెల్లిమెల్లిగా జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత ఎక్కువగా సంస్థలు ఎల్లప్పుడూ ఉండేవిగా ఉంటాయన్నమాట. ఈ సంస్థలు చిరకాలము శాశ్వతంగా ఉంటూ ఉంటాయన్నమాట. అవి సంరక్షించే అంశాలను కాలానుగుణ్యంగా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే కులాలు, మతాలు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. ఇది సంబంధించినంత వరకు స్థిరముగా ఉండే సంస్థల యొక్క అభిప్రాయంగా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ 7వ పాయింట్లకు వెళ్ళినట్లయితే వైరూప్యత. ఇక్కడ వైరూప్యత అంటే ఏంటి? సంస్థలు బాహ్యంగా కనిపించినవి లేదా స్మరించలేనివి. మనకి కనిపించలేవు, లేనివిగా ఉంటూ ఉంటాయి. అవి వైరూప్యత కలిగినవి. మళ్ళీ ఈ యొక్క చట్టాలు తూకము చేయలేనివి, మతము కొలమానము చేయలేనివి. ఈ విధంగా వైరుధ్యత అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఇవి మనకు కంటికి కనిపించవు, స్మరించలేనివిగా చెప్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే చట్టాలు తూకం చేయలేము, మతము కొలమానము కూడా చేయలేము. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఈ వైరుధ్యత అనేది ఈ సంస్థలలో ఒక పెద్ద పీట వేసుకొని ఈ యొక్క సంస్థల ఔన్నత్యాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత పాయింట్కి వచ్చేప్పటికి మౌలిక లిఖించబడిన సాంప్రదాయాలు కలది ఒక సంస్థగా చెప్తూ ఉంటాం. మౌలికమైన లిఖించబడిన సాంప్రదాయాలు కలదుగా మనం ఒక సంస్థని చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సంస్థల్లో మౌలిక లిఖించబడిన రూపాలలో సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి. చాలా వరకు ఎక్కువగా లేదా పెద్దగా
పలుకరించబడినటువంటి ఆదిమ సమాజాల్లో ఇవి ఎక్కువగా మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. కానీ ఆధునిక సంక్లిష్ట సమాజాల్లో అవి లిఖించబడి లేదా రాతపూర్వకంగా ఉండే ప్రభుత్వ చట్టాలను పాఠ్యాంశాలుగా ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. అందుకని మౌలికమైనది, లిఖించబడినది, సాంప్రదాయాలు కలదుగా మనము ఒక సంస్థల యొక్క లక్షణాల్లో ప్రముఖమైనదిగా చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత గుర్తించబడిన చిహ్నాలు. సంస్థలను వాటి సొంత చిహ్నాలు ఉండవచ్చు. ఒక్కొక్క సంస్థకు ఒక్కొక్క రకమైన గుర్తు ఉంటుంది. చిహ్నం అంటే ఏంటి? గుర్తు అన్నమాట. ఏర్పరచుకొని ఉంటారన్నమాట. ఇవి వస్తుయేతరమైనటువంటివి కావచ్చు, ఇవి వస్తుయేతరమైనటువంటివి కావచ్చు. దేశానికి జెండా చిహ్నంగా ఉండదు. మతానికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన చిహ్నం ఉంటుంది. అంటే చిహ్నాల మీద ఆధారపడి సంస్థల యొక్క గుర్తు అనేది మనము చూడగలుగుతాం అనేది ఇక్కడ మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక ఆఖరి పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే సంస్థలు పరస్పర సంబంధము కలిగినవి. ఈ యొక్క సంస్థలు అనేవి పరస్పర సంబంధము కలిగినవిగా మనం చెప్తూ ఉంటాము. సంస్థలు ఎక్కువ వివిధంగా ఉన్నప్పటికీ తమ పరస్పర సంబంధాలు కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క సంస్థలు ఎక్కువగా వివిధ రకాలుగా ఉన్నప్పటికీ పరస్పర సంబంధాలని నిరంతరము కొనసాగిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఒక సంస్థను అర్థం చేసుకోవాలంటే దానికి సంబంధించిన ఇతర సంస్థలను అర్థం చేసుకోవాలి. అన్ని సంస్థలు పరస్పర సంబంధమైనవిగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఒక సంస్థను అర్థం చేసుకోవాలన్నట్లయితే ఇతర సంస్థలని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అవి అన్ని కూడా పరస్పర సంబంధాలను కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ విధంగా సంస్థల లక్షణాలు కలిగి సామాజిక సంబంధాలని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాయి. ఈ సామాజిక సంబంధాలన్నీ కూడా నిరంతరము కొనసాగుతూ ఉంటాయి. ఎప్పటి వరకు? సంస్థలు నిరంతరము ఇవి చిరంజీవిగా ఉంటూ ఉంటాయి. సంస్థలు వాటి యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో ఉంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ లక్షణాలన్నీ కలిగిన సంస్థలు ఉండటం వల్ల ఈ యొక్క సంస్థలలోని సమూహాలన్నీ కూడా కలిసికట్టుగా ఉండి వాటి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని కాపాడుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము. ఈ లక్షణాలను తెలుసుకున్నాము. సంస్థలు అంటే ఏంటో స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నాము. ఈ లక్షణాలు కలిగిన ఏ సంస్థ అయినా కూడా ఈ గ్రూప్ లోకి ఇనుమడింపజేస్తూ ఉంటుంది. అనేక రకాల పద్ధతులు కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. సంస్థ లక్షణాలని ఎవరు కూడా కాదనుకోరు, నిరంతరము కొనసాగిస్తూ ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. తర్వాత సంస్థల్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, ఇవి ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. సంస్థలలో వివిధ రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఎక్కువగా మనం సంస్థలని వివిధ రకాల సంస్థలుగా వివరిస్తూ ఉన్నా కూడా వాటిలో సంస్థల్లో ప్రాథమిక సంస్థ, తర్వాత బహుళ సంస్థలు, రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఈ సంస్థలని చెప్తూ ఉంటాము. మొదటిది ఏంటి? ప్రాథమిక సంస్థలు. రెండోది వచ్చేటప్పటికి గౌణ సంస్థలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాము. ప్రాథమిక సంస్థలు ఆదిమ సమాజాల్లో కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి, నిరంతరము కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. ప్రాథమిక సమూహాలన్నీ కూడా ఆదిమ సమాజాల్లో కూడా మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత అవి మతము, కుటుంబము, వివాహము, ఆస్తి మొదలైనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి? మతము, కుటుంబము, వివాహము, ఆస్తి యొక్క పద్ధతులనే మనం ఈ యొక్క సామూహిక సంస్థలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. వాటిని మనం ఏమంటున్నాము? ప్రాథమిక సమస్యలని పిలుస్తూ ఉన్నాము. సమాజాలు ఎలాగైతే పరిణామము, మిశ్రమమైన ఎదుగుదల ఉన్నప్పుడు సంస్థలు అధికంగా అభివృద్ధి చెంది ఈ విధంగా విభేదిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ప్రజలు గౌణ అవసరాలను తీర్చుకున్నటంటే ఈ అవసరాలను నెరవేర్చుకున్నటకు ఎన్నో సంఘాలు పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి. వాటిని గౌణ సంస్థలు అని పిలవవచ్చు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క చట్టము
వ్యాపారము మొదలైనవిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో సమాజాలన్నీ ఒకరికి చెప్పకుండా వేరొక విధంగా ఎలా అభివృద్ధి చెందుతాయో సమస్యలు కూడా ఆ విధంగా నిరంతరము అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. సమ్మర్ యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్త యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారము మనము ఇక్కడ చట్టపర సంస్థల మధ్య భేదము చూపించారు. ఈ యొక్క నిర్బంధ చట్టపరమైన సంస్థల పట్ల ఒక భేదం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఈయన మనకు తెలియపరిచారు. ఏమైనా మామూలుగా వికసించినో లేదా అభివృద్ధి చెందినో వాటిని నిర్బంధమని అనుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. కానీ సంస్థలు ఏవైతే సృహతో ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రణాళిక పద్ధతిలో స్థాపించబడినట్లయితే చట్టపరమైనవిగా ఉండవచ్చు అనేది ఇక్కడ మనము ఏర్పరచుకున్నాం అన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల్ని అన్ని రకాల సంస్థలను కలిగి ఉంటాయి ఈ యొక్క లక్షణాలు అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అలా మానవ ప్రవర్తనను నియంత్రిస్తూ వారి యొక్క అవసరాలను సంతృప్తి పరచడానికి సంస్థలు దోహదపడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంతవరకు కూడా మీ గురించి మీరు ఆలోచించుకోరు, సంస్థలోని సభ్యుల గురించి ఆలోచించుకుంటారు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో మానవ ప్రవర్తన నియంత్రిస్తూ వారి అనుకూలతను సంతృప్తి పరచడానికి ఈ యొక్క దోహదపడుతూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకున్నాం కదా. వ్యక్తులకు పాత్రలు హోదాలు కేటాయిస్తూ ఉంటాం మనం. తర్వాత అవి ప్రమాణాలు స్థాపించడానికి దారి తీస్తూ ఉంటాయి. తిరిగి ఇది ఏకరూపత ఐక్యతకు దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ విధమైన పద్ధతులు సామూహిక సంస్థలు లక్షణాలు తెలుసుకున్నాం కదా. దీనితో పాటు మనము ఐక్యత ఏ విధంగా ఉంటుంది సంస్థల వల్ల అనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు సంస్థల యొక్క లక్షణాలు, సంస్థల్లో ఎన్ని రకాలుగా ఏర్పడబడి ఉన్నాయి అనేది కూడా మనము తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనము సంస్థల యొక్క అభిప్రాయాలు అంటే అనేక రకాల శాస్త్రజ్ఞులు అనేక మంది అభిప్రాయాలు సంస్థల మీద వెలిపించారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాము. వాటిల్లో జాన్ నైట్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త కూడా సామాజిక పరస్పర చర్యలను రూపొందించే ఒక సమితిగా మనము నియమాల సమితిగా మనము సంస్థల్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క జాన్ వైట్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త సామాజిక పరస్పర చర్యలను రూపొందించే నియమాల గల సమితిగా మనము ఈ యొక్క సంస్థను చెప్పుకుంటాం. ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకున్నట్లయితే చట్టము, మళ్ళీ విద్య, వివాహము, ఇవి ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్థలుగా చెప్తూ ఉంటాం. దీని ద్వారా మనం అనేక రకాల యొక్క సంస్థల యొక్క లక్ష్యాలని తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సంస్థలు సభ్యులు కాని వారి నుంచి సభ్యులను వేరు చేసి చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, సభ్యులు కాని వారి నుంచి సభ్యులను ఈ సంస్థలు అనేవి వేరు చేసి చూపిస్తూ ఉంటాయి. ఎలా అన్నట్లయితే ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు తీసుకోండి. బ్రాహ్మణులందరూ కూడా సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఒక పిలక పెట్టుకొని పంచ పైన ఒక లాల్చీ లాంటిది వేసుకొని ఈ యొక్క నామాలు పెట్టుకొని ఒక స్వచ్ఛమైన తెలుగులో చక్కగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వీరు ఒక ప్రత్యేకమైన బ్రాహ్మణ సంస్థకు సంబంధించిన వారు అనుకోండి. వీళ్ళని మనము ఎలా గుర్తిస్తామో ఈ యొక్క లక్షణాలు కనుక ఆ సంస్థలో కలిసి ఉన్న ఎవరైనా వ్యక్తులు కనుక ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా వీళ్ళు ఒక గ్రూపు, ఇతను సపరేట్ గా ఉన్నాడు అనే దృక్పథాన్ని మనం గుర్తించగలుగుతాం. అంటే అటువంటి నియమ నిబంధనలు ప్రవర్తన చిత్రిత అనేది ఇతని దగ్గర మనకు కనపడవు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నట్లయితే చట్టము, విద్య, వివాహాన్ని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క సంస్థలు సభ్యుల కాని వారి నుంచి సభ్యుల్ని వేరు చేస్తూ ఉంటది. ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకున్నట్లయితే ట్రేడ్ యూనియన్స్, పాఠశాలలు అనేది మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇది వరకు గడిచినట్లుగా ఇప్పుడు గడవాల్సిన పని లేదు. సంస్థలు ప్రత్యేకమైన నియమ నిబంధనల్ని కలిగి ఉంటాయి. దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు కూడా నడుచుకుంటూ ఉండాలి. అట్లా నడుచుకోకపోతే దానికి తగ్గ శిక్ష
అనుభవించడానికి మనం తయారై ఉండాలన్నమాట. కాబట్టి సమస్త నియమ నిబంధనలు ఏర్పరచబడి ఉంటది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకున్నాం. తర్వాత ఇక్కడ సంస్థల్లో ట్రేడ్ యూనియన్స్ అండ్ పాఠశాలలు ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాగా. తర్వాత విద్యను మనం తీసుకున్నట్లయితే నైపుణ్యాల శిక్షణ, కొత్త జ్ఞానము అందించటము, జ్ఞానాన్ని ప్రసారం చేసే యొక్క పద్ధతుల్ని తెలియపరచడం అనమాట. ఎవరికి? సభ్యులకి అనమాట. ఈ యొక్క లక్షణాలు ప్రత్యేకంగా ముందు కలిగి ఉండాలనేది మనం చెప్తూ ఉంటాము. నైపుణ్యాల ఇక్కడ శిక్షణలో ఏంటి? నైపుణ్యాల శిక్షణ, కొత్త జ్ఞానాన్ని పొందటము, జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేసే ఒక పద్ధతులుగా మనం ఇక్కడ ఈ యొక్క సమస్యల యొక్క అవగాహన చేసుకొని ఈ యొక్క జాన్ నైట్ అనే యొక్క ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్త వాళ్ళ అభిప్రాయంలో వ్యక్తిపరిచాడు అనేది మనము తెలుసుకున్నాం అనమాట. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ యొక్క నైపుణ్య శిక్షణ, కొత్త జ్ఞానము, జ్ఞానాన్ని ప్రసారం చేసే పద్ధతుల్ని అనేకంగా తెలుసుకొని సమస్య ద్వారా వ్యక్తులు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత అన్ని సమాజాలలో ఈ యొక్క సమస్త ప్రక్రియా పద్ధతులు మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎలా అన్నట్లయితే ఏ సమాజాల్లో అయినా ఈ పద్ధతులు చూస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ వంశాలు, తెగలు, వ్యవసాయము, సాంప్రదాయ ఇక్కడ పారిశ్రామిక జ్ఞానము, విలువలు, నైపుణ్యాలను అందిస్తూ ఉంటాం. ఈ అన్నిటినీ కూడా సమస్త మనకి నైపుణ్యాలని అందిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం కూడా తెలుసుకున్నాం అనమాట. ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే దృగ్హాయం అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తని తీసుకున్నట్లయితే ఈయన సామాజిక శాస్త్ర పితామహుడుగా కూడా మనం చెప్తూ ఉంటాం. అంటే కూలేనే కాకుండా ఎమ్మెల్యే దృగ్హాయం కూడా మనం ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల మనం సమస్యలని అనేక విధాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మతము, కుటుంబము, విద్య, ఇక్కడ సామాజిక క్రమశిక్షణ మనకి ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ దుఃఖం ఏం చెప్పారు? మతము, కుటుంబము, విద్య అండ్ సామాజిక క్రమశిక్షణ పద్ధతుల్ని ఈ సంస్థలోని సభ్యులందరికీ ఏర్పరచబడి ఉంటూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించగలిగాము. తర్వాత అన్ని సమాజాలు, వంశాలు, తెగలు, వ్యవసాయము, పారిశ్రామిక జ్ఞానము, విలువలు, నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడము, ఈ అన్ని ప్రక్రియా పద్ధతులు అన్ని కూడా సమస్య ద్వారానే జరుగుతూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇక్కడ అక్బర్ అండ్ జిన్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెప్పారు? ఇక్కడ సామాజిక జీవుల మధ్య నిర్దిష్టమైన మంజూరు చేయబడిన రూపాలను, సంఘాలను, ఇది సంబంధాలన్నీ కూడా రూపాలు, ఈ సంబంధాలన్నీ కూడా సంబంధిత సంఘాలకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయన్నమాట. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన నిబంధనగా ఇక్కడ ఏర్పరిచారు. తర్వాత ఇక్కడ మోడిసన్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త కూడా సమాజం యొక్క కార్యకలాపాలను, లక్షణమైన విధానాలను గుర్తించడం. ఇక్కడ ఎవరు చెప్పారు? ఇక్కడ మోగిసన్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త సమస్యలు అనేవి సర్వ సారూప్య సభ్యులలో యొక్క లోపాలను, లక్షణమైన విధానాలను మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం అనమాట. తర్వాత ఎమ్మెల్యే దృక్పథం కూడా మతము, కుటుంబము, విద్య, సామాజిక క్రమశిక్షణ ఇస్తున్నాయి అనేది మనకు తెలియపరిచారనమాట. తర్వాత సమ్మర్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త కూడా తన అభిప్రాయాన్ని ఏం చెప్పారు? భావనలు, ఆలోచనలు, నిర్బంధన, ఆసక్తిని కలిగించటము, మళ్ళీ ఇక్కడ పాత ప్రాథమిక అవసరం చుట్టూ కేంద్రీకృతమయ్యి పరస్పర సంబంధాలను కలిగి ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని ఈ యొక్క సమ్మర్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త మనకు తెలియపరిచారనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత ముఖ్యమైన లక్షణాలకు వచ్చేటప్పటికి సభ్యుడి యొక్క ప్రవర్తనని చూసి ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం సభ్యుల యొక్క ప్రవర్తనని సమన్వయం చేస్తూ ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం తెలుసుకున్నాము. ప్రవర్తనలను వివరించటము,
తర్వాత కలిసి జీవించటంపై అనేక రకాల అవగాహనలు ఏర్పరచటం. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే వివాహం ఒక శాశ్వతమైన బంధంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఏంటి, ప్రవర్తన పద్ధతిలో వివరించటము అంటే కలిసి జీవించటము అని చెప్తాము. సంఘీభావనలు అనేవి మనము సంస్థల్లో చూస్తూ ఉంటాము. నిరంతరము అంటే మనకు పొద్దున్నే లెగ్సిన దగ్గర నుంచి పండుకునేటప్పటి వరకు కూడా నిరంతరమైన ఈ యొక్క పద్ధతులను కలిగి ఉన్న ఒక సంస్థల యొక్క ప్రవర్తన పద్ధతుల్ని మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. సంఘీభావము, పరస్పర చర్యలు రూపొందిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క నియమాలు, ఆంక్షలు విధిస్తూ ఉంటుంది ఈ సంస్థలు అనేవి. ఎలా పురుషులు స్త్రీల యొక్క పాత్రలు, క్రమశ విభజన అనేవి కూడా ఈ పద్ధతులలో ఈ యొక్క సంస్థలు తమ ప్రయోగాలను నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. దానివల్ల పురుషులు, స్త్రీ సాక్షులు, తర్వాత శ్రమ విభజన పద్ధతులన్నీ కూడా దీని కిందకి సంస్థ యొక్క పద్ధతుల కిందకే వస్తాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. తర్వాత వచ్చేటప్పటికి నిరీక్షణ. ఈ నిరీక్షణ అనేది ఆలోచన, చర్య యొక్క స్థిరమైన నమూనాను వలన సంస్థలు బాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఏ విధంగా ఇక్కడ నిరీక్షణ, ఆలోచన, చర్య యొక్క కొద్దిగా పూరితమైన స్థిరమైన నమూనాల వల్ల సంస్థలు బాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ మనం వచ్చినట్లయితే పదము యొక్క సమూహాలను, ఈ యొక్క సమాజం యొక్క పదము యొక్క సమూహాలను ఆర్థిక శాస్త్రము ద్వారా ప్రజాదరణ పొందినదిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మనము ఏ విధమైన పద్ధతుల్లో అంటే యుటిలిటీ ఏర్పడుతుంది. సంస్థాగత మార్పులు మనకు ఈ యొక్క సంస్థాగతమైన అంటే పదము యొక్క మూలాలు ఆర్థిక శాస్త్రం ద్వారా ప్రజాదరణ పొందినది యుటిలిటీ ఏర్పడుతున్నది. సంస్థాగత మార్పు, సంస్థాగతశీలన యొక్క క్రమశిక్షణ వ్యక్తిగత ప్రవర్తనని అర్థం చేసుకోవటానికి మనకి ఎంతో దోహదం చేస్తుంది అనేది మనము ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సంస్థల ప్రయోజనాలన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది ఈ గెహ్లే అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త అనేక రకాలుగా మనకి తేటతెల్లంగా చెప్పారు అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. మానవులు తమ సహజమైన ప్రపంచాన్ని సాంస్కృతిక ప్రపంచంతో భర్తీ చేయుటకు ఇది సహాయపడుతూ ఉంటది. ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క పద్ధతిలో సామాజిక పద్ధతిలో సాంస్కృతిక ప్రపంచంలో భర్తీ చేయడానికి ఇతను అనేక రకాల పద్ధతులు సూచించాడు అనమాట. ఎలా అన్నట్లయితే మతముతో జీవ సంబంధమైన అభివృద్ధి భర్తీ చేయును అని చెప్పారు. తర్వాత అందువలన మానవ జీవితము అంతా కూడా అర్థవంతంగా ఉంటది అనేది మనము గ్రహిస్తూ ఉంటాము. ఎలా ఇక్కడ ఎంతో మతముతో జీవ సంబంధమైన ఆ అభివృద్ధిని కూడా భర్తీ చేయటానికి ఈ యొక్క భర్తీ చేయాలి అని మనకు చెప్పారు. అందువలన మానవ జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఎంతో దోహదం చేస్తుందని చెప్పారు. ఈ సామాజిక పద్ధతుల్లో సంస్థల్లో ఈ యొక్క అనేక రకాలుగా ఉంటాయి. అవి ఎలా అంటే మనం తెలుసుకున్నాము. ఆర్థిక సంస్థలు, వస్తువులు, సేవలు, ఉత్పత్తి, ఏంటో కూడా మనం తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. బంధుత్వము, వివాహము, కుటుంబము, భార్య వివాహము, ఈ విధమైన పద్ధతులలో నియంత్రణ అండ్ పునరుత్పత్తిని మనం తీసుకున్నట్లయితే బంధుత్వము, వివాహము, కుటుంబము ఈ సంస్థల్లో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. సాంఘిక సమీకరణ సంస్థలు సాంఘిక స్థితి మరియు ప్రతిష్టగా నియంత్రించే సంస్థలుగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత రాజకీయ సంస్థలను మనం తీసుకున్నట్లయితే నియంత్రణ, సాంస్కృతిక సంస్థలు మతపరమైన ప్రతీకాత్మకమైన సాంస్కృతిక పద్ధతులని ఇవన్నీ కూడా నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి. రాజకీయ సంస్థలు ఎలా నియంత్రణ, సాంస్కృతిక సంస్థలు మతపరమైన ప్రతీకాత్మకమైన సాంస్కృతిక పద్ధతులను నియంత్రిస్తూ ఉంటాయని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం.
సామాజిక సంస్థల యొక్క దృక్కోణాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది మనం తెలుసుకున్నట్లయితే సామాజిక సంస్థలు సమాజాలపై అంతర్దృష్టిని అందిస్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే బంధుత్వము, అశ్లీలత మధ్య నిబంధనలను ఇది ఏర్పరుస్తుంది. ఎలా సమాజంపై అంతర్దృష్టిని అందిస్తాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇవి ఎగ్జాంపుల్గా మనకి బంధుత్వము, అశ్లీలతల మధ్య నిబంధనలను ఏర్పరిచి సమాజము ఒక పరిపూర్ణమైన పవిత్ర వ్యవస్థగా ఉండటానికి ఈ సంస్థలు నిరంతరం కూడా దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఫంక్షనలిస్ట్ దృక్పథాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే సంస్థల గురించి పెద్ద సమాజానికి సాధించబడిన సంస్థలు పోషించే పాత్రలను హైలైట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏది ఈ ఫంక్షనలిస్టిక్ దృక్పథం అనేది పెద్ద సమాజానికి సంబంధమైన సంస్థలు పోషించే పాత్రలను హైలైట్ చేసి ప్రజలకి ఒక అవగాహన ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనము నిరంతరము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ అవసరాల కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఈ దృశ్యము వ్యాధి, మళ్ళీ యుద్ధము ద్వారా కోల్పోయిన వారిని భర్తీ చేయటము. ఏంటి ఈ సంస్థల యొక్క ఆవశ్యకత, అవసరాలు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క యుద్ధములో కానీ, ఈ యొక్క మరణములో కానీ, వ్యాధితో కానీ చనిపోయిన వారిని మనం భర్తీ చేయాలంటే సంస్థలో ఉన్న ఒక వివాహ వ్యవస్థ ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనము చెప్తూ ఉంటాము. తర్వాత కొత్త సభ్యుల సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ జరగాలి. ఎలా జరుగుతుంది? ఇది విద్య ద్వారా జరుగుతుంది అనే దృక్పథాన్ని ఈ యొక్క సంస్థ యొక్క ప్రముఖులు వివరిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సభ్యులు విద్య ద్వారా జరుగుతుంది. సభ్యులు మధ్య వస్తువులు, సేవలు, ఉత్పత్తి, ప్రసరణ, పంపిణీలు ఈ యొక్క ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి. ఈ యొక్క థర్డ్ పాయింట్లో ఈ యొక్క వస్తువులు, సేవలు, ఉత్పత్తి, ప్రసరణ అండ్ మళ్ళీ పంపిణీలు ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత సంరక్షించటము, దాడుల నుంచి రక్షించటము ఈ యొక్క ఈ సంస్థల యొక్క ప్రముఖ పాత్ర. సంరక్షించటము, దాడుల నుంచి రక్షించటం అనేది చెప్తూ ఉంటాం. 5వ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి మతము. ఇది సంస్కృతి, భాషా సంపుటనాలను ఏర్పాటు చేసుకోవటము, పునరుద్ధరణ అనేది మనకు జరుగుతూ ఉంటుంది. మతం అనేది మనం ఏర్పరచుకుంటే మన సాంస్కృతిక లక్షణాలతో పాటు సంస్కృతి, భాషా సంఘాలను ఏర్పరచుకునే భావన ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ విధమైన ప్రక్రియా పద్ధతుల వల్ల సంస్థలు నిరంతరము సమాజంలో ఒక నూతనమైన చైతన్య విధానాన్ని కలిగి ఉంటాయి అనేది మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత సంఘర్షణ దృక్పథములో ఇవి సంస్థలు ఎలా పనిచేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాము. ఇది ఫంక్షనలిస్టిక్ దృక్పథంతో ఏకీభవిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క సంస్థలు అనేవి నిరంతరము ఫంక్షనలిస్టిక్ దృక్పథాన్ని ఏకీభవిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. దాని పద్ధతి ప్రకారము శక్తివంతమైన సమూహాలను ప్రత్యేక హక్కులు కల్పిస్తూ ఉంటాము. ఏం చేస్తూ ఉంటాము? దీనివల్ల సంఘర్షణ దృక్పథంతో ఈ యొక్క పద్ధతుల్లో శక్తివంతమైన సమూహ సభ్యులను హక్కులు కల్పిస్తూ ఉంటాము. సంస్థ నిర్వహణ కోసము పనిచేస్తూ ఉంటాము. తర్వాత మహిళలు ప్రయాణించే ఎస్సీ పద్ధతుల్లో ఈ పరస్పర ఆధార దృక్పథానికి వచ్చినట్లయితే పరస్పర చర్యలు, రోజువారీ ప్రవర్తనలు ఏర్పరచబడుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఈ సంస్థలు ఎలా కలిగి ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ పాత్రలు, హోదాలను కలిగి ఉంటాయి. సంస్థల్లో ప్రతి ఒక్క సభ్యులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన పాత్రలను ఏర్పరచుకుంటారు, హోదాలని కలిగి ఉంటారు. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే విద్యా సంస్థల్లో ఉపాధ్యాయుడి యొక్క పాత్రలు. ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే విద్యా సంస్థల్లో ఉపాధ్యాయుని యొక్క పాత్రలు స్థిరమైన పద్ధతులు కల్పిస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క పాత్రల వల్ల స్థిరమైన పద్ధతులు మనకి ఈ యొక్క సంస్థలలో, సమాజంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత
ఇక్కడికి స్థిరమైన పద్ధతులు కనిపిస్తూ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాక సంస్థలపై అనేక రకాల దృక్కోణాలు ఏర్పరచుకొని ఉన్నారు. అవి ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత నిర్దిష్ట లక్ష్యాలు సాధనలకు ఉద్దేశించి సామాజిక డిమాండ్ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటుంది. సంస్థలు అనేవి ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఏం చేసాము, నిర్దిష్ట లక్ష్యాలు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాయి, సాధనాలను ఉద్దేశించబెడుతూ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము. తర్వాత శ్రమ, అధికారము ఈ యొక్క బాధ్యతల విభాగాలు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాయి. ఇది ఎవరు చెప్పారు? అమైర్చ్ ఎటిమోని అనే అతను ఈ విధంగా చెప్పారు. ఏ విధంగా నిర్దిష్ట కాల్పనాధికారాలను ఉద్దేశించి సామాజిక సంస్థలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. శ్రమ, అధికారము, బాధ్యతలు విభాగాలుగా ఉంటాయి. ఉత్పాదకతను నియంత్రించే శక్తి ఉండాలన్నమాట. ఎవరొకళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండాలి కదా. ఉత్పాదకత ఎక్కువ జరిగినప్పుడు నష్టపోతూ ఉంటాము. అది సేల్ అయితే మళ్ళీ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీకి మనం రాగలుగుతాము. కాబట్టి ఎక్కువ కష్టపడకుండా ఈ యొక్క సాంఘిక పద్ధతులను, ఈ చట్టాలను నియమబద్ధముగా ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనము ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. తర్వాత విషయానికి వచ్చే పై అధికారాలు కింద స్థాయి వారు ఆలోచనలను పంచుకొని అభివృద్ధి పైకి వస్తూ ఉంటాయి. కింద స్థాయి వారు ఈ యొక్క ఆలోచనలు పంచుకొని సక్రమ పద్ధతిలో పైకి వస్తూ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ విధమైన పద్ధతులను మనం తీసుకున్నట్లయితే పరాయీకరణ, గణన, నైతికము అనేవి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి ఈ యొక్క ప్రాథమిక సమూహాల్లో. ఎలా అన్నట్లయితే మనం కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పుకున్నాం అనమాట. జైలు అధికారులు, ఖైదీలు వీళ్ళిద్దరూ ఇక్కడ ఆర్డర్ లక్ష్యాలు కలిగి ఉంటారు. ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేటప్పటికే మహేంద్ర కాఫీ హౌస్ నిర్మాణాలు, లక్ష్యాలు, అమ్మకాలుగా మనము ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఆలోచనలను విశ్వవ్యాప్తిస్తూ విశ్వపరంగా అంటే సమాజపరంగా అన్ని పద్ధతుల్లో ఆలోచనలను విశ్వసిస్తూ ఉంటారు. ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేటప్పుడు చర్చికి వచ్చే ప్రజలు విశ్వాసములైతే మనం చర్చికి పోలేం కదా. అందుకని విశ్వసించిన వాళ్ళే ఈ యొక్క సమాజంలో, సంస్థల్లో సభ్యులుగా ఉంటారు దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. ఈ విధంగా కాకుండానే మ్యాక్స్ వెబర్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త అనేక రకాలుగా సంస్థల గురించి చెప్పారు. ఎలా అన్నట్లయితే ఈ విధమైన భవిష్యత్తు భిన్నతత్వము కంటే, ఈ ఖచ్చితత్వము కంటే స్థిరత్వముగా ఉన్నతమైనదిగా సంస్థలు ఉంటాయని చెప్పాడు. ఖచ్చితత్వము కంటే ఈ యొక్క స్థిరత్వాన్ని ఏర్పరచుకొని సంస్థలు ఏర్పరచబడి ఉంటాయి. దాని గురించి ఎవరు కూడా కామెంట్ చేయకుండా దానికి సహకరించే విధంగా ఉండాలనే పద్ధతి ఏర్పరిచారు. ఎవరు? మ్యాక్స్ వెబ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త. అధికారము అన్ని రకాల పనులు చేయటానికి అధికారము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటుంది. ఏ పనైనా చేయటానికి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక యజమాని ఉన్నాడు అనుకోండి, యజమాని కొడుకు కూడా అతను దగ్గరగా తిరుగుతూ ఉంటారు. వీళ్ళు ఎక్కువ ఆస్తి కలవాళ్ళు. ఈ ఆస్తి మీద ఎన్నో రకాల పద్ధతుల్లో వచ్చినా కూడా ఈ విధమైన పద్ధతులు అంటే రక్షణ, అంటే సంస్థలు రక్షించే పద్ధతుల వల్ల సంస్థలు రక్షణ పొందుతూ ఉంటాయి అనేది మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. మ్యాక్స్ వెబర్ యొక్క భిన్నత్వము కంటే ఏకత్వము అనేది దృక్పథము మంచిది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరిచారనమాట. అధికారము అన్ని రకాల ఈ యొక్క అధికారం అనేది ఖచ్చితత్వము, స్థిరత్వంతో పాటు అధికారము అన్ని రకాల పనులు చేయటానికి ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది. ఏం ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది? అధికారాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత ఇక్కడ గోక్మెన్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త కూడా ఈ యొక్క సంస్థలని అనేక రకాలుగా విడమర్చి మనకి తెలియపరిచారు. ఇక్కడ మనము తీసుకున్నట్లయితే హాస్పిటల్స్, మఠాలు, జైళ్ళు, తర్వాత బోర్డింగ్ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా భిన్నమైనటువంటివి, ఒకదానికి సంబంధం లేదు. గోక్మెన్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త హాస్పిటల్స్, మళ్ళీ మఠాలు, జైళ్ళు, మళ్ళీ బోర్డింగ్ స్కూల్స్ ఒక భిన్నమైన వాతావరణం, ఒకదానికి
ఎటువంటి సంబంధం లేని వాతావరణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కానీ సాధారణంగా లక్షణ ఈ లక్ష్యాలేంటి? పంచుకోవటమే. సాధారణంగా సంస్థ యొక్క ప్రముఖ లక్షణాలంటే ఏంటి? ఉన్న విలువలని అందరూ సమతుల్యంగా పంచుకొని ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ప్రవేశం విద్యా సంస్థల్లో స్వచ్ఛంగా ఉంటుందనే చెప్తూ ఉంటారు. ఏ విద్యా సంస్థనైనా తీసుకోండి, ఈ యొక్క విద్యా సంస్థలో ఉచిత ప్రవేశం అని చెప్తూ ఉంటారు. ప్రవేశం అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ అట్లా చేస్తూ ఉంటారా? మళ్ళీ 4,000 రూపాయలు ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో అంటే సాధనాలు లక్ష్యాలను పంచుకుంటూ ఉంటారు. ప్రవేశము విద్యా సంస్థల్లో స్వచ్ఛందంగా ఏర్పరచబడి ఉంటాయనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. సాధారణ సమాజానికి ఈ యొక్క భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ యొక్క సంస్థ యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా సాధారణ సమస్యలకి అన్నిటికీ కూడా విరుద్ధంగా నూతన భావాన్ని కలిగి ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. సాధారణ సమస్యలకి సమాజాలకి భిన్నంగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఖైదీలు అండ్ రోగులు అధికారికంగా నిర్మాణాత్మకమైన సెటప్లో ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క ఖైదీలు రోగుల యొక్క గృహాలన్నీ కూడా ఎలా ఉంటూ ఉంటాయి? అధికారయుక్తముగా నిర్మాణపరము అయిన సెటప్ని, ప్రత్యేకమైన సెటప్ని కలిగి ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోక తప్పదు. ఇవి నియంత్రణ, శక్తివంతమైన సమూహాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల శక్తివంతమైన నిర్భయమైన సంస్థల్ని, ఇవి నిర్భయము అంటే భయం లేని యొక్క వ్యక్తిగత సంస్థల్ని ఇవి ఏర్పరుస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు. సంస్థల యొక్క వర్గీకరణ మనం ఎలా చేయగలుగుతాము? వర్గీకరణ చేయాలి కదా, తప్పనిసరిగా వర్గీకరణ చేయాలి. దీన్ని మనము గ్రేడింగ్ అంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత మొదటిది, ఈ వర్గీకరణలో ప్రముఖమైనది పరస్పర ప్రయోజనము. ఈ తప్పనిసరిగా ఈ వర్గీకరణలో పరస్పర ప్రయోజనం ఉంటేనే ఈ యొక్క సంఘాలలో ఉన్న సభ్యులు ఒకరికి ఒకరు చేయుట ఇచ్చుకుంటూ ఉంటారు అనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. రెండోది మనం చూసుకున్నట్లయితే యజమానులు లేదా నిర్వాహకులలో ఉన్న వ్యాపారం. ఈ యొక్క ఏ విధమైన అంటే మనకి ఇదివరకు ఉన్నంత అటాచ్మెంట్ ఎందుకు ఉండటం లేదు అన్నట్లయితే యజమానులు లేదా నిర్వాహకులుగా ఉన్న మధ్య ఉన్న వ్యాపార సరళిని కూడా ఈ సమస్యలు మనకి చూపిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. క్లయింట్తో ఉన్నప్పటికీ సర్వీస్ అనేది క్లయింట్తో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క సంస్థల ద్వారా సేవలు అనేవి మనము అనేక విధాలుగా పెంచుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అన్ని వ్యాపారాలు క్లయింట్లచే వాన్వేకి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సంస్థల వర్గీకరణలో పరస్పర ప్రయోజనము, యజమానులు లేదా నిర్వహణగా ఉన్న వ్యాపారము, క్లయింట్ ఉన్న సర్వీసెస్, కామన్వెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్ బిహేవియర్. ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఈ యొక్క కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్ అనే పద్ధతి ద్వారా కూడా ఈ యొక్క సంస్థల వర్గీకరణ మనం ఏర్పరచుకోవచ్చు. వ్యక్తులు వారి అనుకూలమైన సంస్థలను ఎలా ఎంచుకుంటాము అనేది కూడా ఈ యొక్క ప్రైవేట్ సభ్యులకి ఎటువంటి సంస్థలోకి చేరాలి, ఎటువంటి సంస్థలోకి ఫీజు కట్టాలి, ఎటువంటి సంస్థతో ఐక్యత ఉండాలి అనే దృక్పథం అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది అన్నట్లయితే ఆర్గనైజేషన్ వ్యక్తులు వారి అనుకూలమైన సంస్థలని ఎంచుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి మానసిక తృప్తి అనేది సంస్థల వల్ల ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాము. తర్వాత వచ్చేటువంటి సంస్థలు వారి పాత్రలు. సంస్థల్లో ఉన్న యొక్క పాత్రలు సంస్థలని విపరీతమైన నూతన మార్పుకి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనము చెప్తూ ఉంటాము. సంఘటనల పట్ల సభ్యుల వైఖరి ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నట్లయితే ఈ యొక్క సంస్థల పట్ల సభ్యుల వైఖరి ఎంతో ఐకమత్యంగా ఉంటుంది. ఎలా అన్నట్లయితే ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో మనము సంస్థల పట్ల సభ్యుల వైఖరి పాత్రల పరిమితి చేయటము, నియంత్రణ చేయటము నిరంతరము జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటాము. ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే ఉదాహరణగా ఖైదీలు పారిపోకుండా ఉండటం కోసము అధికారులు గౌరవప్రదంగా ఉంటూ ఉంటారు.
సదుపాయాలు కల్పిస్తూ ఉంటారు. ఖైదీలు కనుక జైల్లో పెట్టినప్పుడు నిరంతరము పారిపోతూ ఉంటూ ఉంటారు అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఎలా పటిష్టమైన బందోబస్తు లేకపోవటం ఆ సంస్థలలో, ఆ తర్వాత అధికారులు గౌరవంగా చూడకపోవటము, అందుకని అధికారులు కూడా అక్కడున్న ఖైదీలని గౌరవపదంగా చూడటము, వారికి అన్ని వసతులు వెల్ఫేర్ మెజర్స్ అన్ని కూడా కలిగించటం అనేది చేస్తూ ఉన్నట్లయితే వారు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఎక్కడ ఉన్నా ఈ సంస్థల మీద పరిపూర్ణమైన ప్రేమని వాళ్ళు ఏర్పరచుకుంటారనేది మనకి చెప్తూ ఉంటాము. ఇది సంస్థల యొక్క లక్షణాలు, ఈ యొక్క పద్ధతులు, సంస్థ వ్యవస్థాకృతమైన పద్ధతులన్నీ కూడా మనము చెప్పుకోగలిగాం అన్నమాట. తర్వాత ఈ విధమైన పద్ధతులతో ఇది చేస్తూ ఉంటాము. సభ్యులకు కేటాయించిన పాత్రలు కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే సభ్యుల పాత్రలు తప్పనిసరిగా ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్రలను పొందుతూ ఉంటారు. విధులను కూడా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. అనుభవాలను ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటారు. వారి యొక్క అనుభవాలతో నియమాలు కూడా ఏర్పరచుకుంటారు. ప్రత్యేకమైన స్థానము కోసము నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. సభ్యులకు కేటాయించిన పాత్రలు ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. సభ్యులందరూ కూడా ఈ సంస్థల్లో ప్రత్యేకమైన పాత్రలు వహిస్తూ ఉంటారు. విధులని ప్రత్యేకమైన విధులని కొన్ని విధులని ఏర్పరచుకొని పంచుకుంటూ సమాజ సంస్థల యొక్క అభివృద్ధికి నిరంతరము పాటుపడుతూ ఉంటారు అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. తర్వాత అనుభవాలని పంచుకొని పద్ధతులని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటారు. అనుభవాలని పంచుకుంటారు, ఈ యొక్క సంస్థల యొక్క పద్ధతులని ప్రభావితం చేస్తూ ముందుకు మనకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు. నియమ నిబంధనలు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. నియమాలు ఏర్పరచబడి ఉంటాయనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క నిబంధనలు ఏర్పరచబడుతూ ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటారు. నియమ నిబంధనలు ఏర్పరచబడి ఉండటం వలన సభ్యులందరూ కూడా నిరంతరము సంస్థల యొక్క అభివృద్ధికి నిరంతరము పాటుపడుతూ ఉంటారు అనేది ప్రత్యేకమైన పద్ధతిగా చెప్పుకుంటాము. ప్రత్యేక స్థానము కోసము ఈ సంస్థల్లో పనిచేసే వాళ్ళు అంటే గౌరవప్రదమైన స్థానాల కోసము, అంటే ప్రత్యేకమైన స్థానాల కోసము నిరంతరము పాటుపడుతూ ఈ యొక్క సభ్యులు సంస్థ కోసము అనిత్యము ఒక ప్రత్యేకమైన దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకొని ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు అనేది సంస్థల యొక్క పరిధిలో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ విధంగా సమాజంలో ఉన్న సంస్థలన్నీ కూడా నిరంతరము సభ్యులు అందరూ కూడా ప్రభావితం అవుతూ సంస్థల ద్వారా ప్రభావితమై అయ్యి నియమ నిబంధనలు ఏర్పరచుకొని సంస్థల యొక్క ప్రవృత్తిని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఆ సంస్థలకి ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ సంస్థ అభివృద్ధి కోసము నిరంతరము సభ్యులు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అనేది మనం చెప్పుకుంటాము. అందుకని మనం ఏం చెప్పాము, సామాజిక శాస్త్రము ఒక సంస్థల శాస్త్రంగా చెప్పాము. ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రం అంటే వేరే ఏమీ లేదు, అన్ని సంస్థల యొక్క శాస్త్రమే సామాజిక శాస్త్రంగా మనం చెప్పుకుంటూ సంస్థల యొక్క గౌరవాన్ని ఇనుమడింపచేస్తూ సంస్థల యొక్క గౌరవప్రదమైన పద్ధతులను మనము సమాజ సభ్యులకి సమాజంలో పరస్పర చర్యలు నిరంతరము సామాజిక సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడానికి నిరంతరము పాటుపడుతూ ఉన్నాం అనేది సంస్థల ప్రక్రియా పద్ధతుల్లో ఒక ముఖ్యమైన పద్ధతిగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత వ్యక్తులు సమూహాల సంబంధాలను గుర్తించబడి స్థాపించబడి వాడుకలను ఈ యొక్క పద్ధతులను సంరక్షించే పద్ధతులను నిరంతరము ఈ యొక్క సభ్యులు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ సంస్థ యొక్క ప్రధాన లక్షణం ఏంటి, ఈ యొక్క సంరక్షించే పద్ధతినే ప్రధాన పద్ధతిగా ఏర్పరచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాము. తర్వాత ఈ యొక్క చర్య లక్ష్యాంశ నిబంధనల క్రమమే సంస్థగా ఏర్పరచుకొని సభ్యులందరూ ఏంటి ఆ లక్ష్యాలకి అనుగుణంగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఆ లక్ష్యాలను విడనాడరు, ఆ లక్ష్యాలను తమతో పాటు పొందుపరుచుకొని సంస్థను ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి నిరంతరము పాటుపడుతూ ఉంటారు. ఎవరు, ఈ సంస్థలోని సభ్యులు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సామాజిక నిర్మాణము ఇంకా మానవ సమాజాన్ని సంఘటితపరిచే ఆయుధంగాను మానవ అవసరాలని తృప్తిపరచడానికి అవసరమైన వివిధ రకాల కార్యక్రమాలని ఏర్పరచుకుంటారు, పొందుపరుచుకుంటారు. ఈ
ఈ యొక్క కార్యక్రమాల యొక్క ఆచరణ పద్ధతుల్ని సమాజ సభ్యులలో, సంస్థలలో విస్తృతంగా ప్రచార పద్ధతుల ద్వారా ముందుకు సాగుతూ ఉంటారు. ఆ యొక్క రక్షణ పద్ధతుల్ని ఏర్పరచుకుంటారు. నిరంతరము సమాజంలోని సంస్థలు సభ్యుల యొక్క రక్షణని ప్రధాన పద్ధతిగా ఏర్పరచుకుంటారు. సభ్యులందరూ కూడా నియమ నిబంధనల్ని అవలంబించటము, సక్రమమైన జీవిత విధానాన్ని గడపడానికి ఈ సంస్థలు ఏం చేస్తూ ఉంటాయి, నిరంతరము కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ సభ్యులు ఎలా ఉన్నారు, ప్రవర్తనా పద్ధతులను దాటి ముందుకు వెళ్తున్నారా, ప్రవర్తనా పద్ధతుల్ని ఒక చెడగొడుతున్నారా అనే దృక్పథాన్ని ఎప్పుడు పరిశీలించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ముందుకు సాగుతూ ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏంటి, ఆ సంస్థ యొక్క గౌరవము పెరుగుతూ ఉంటుంది, నిరంతరము పెరుగుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల సంస్థని మనం పరిరక్షించుకోవటానికి ఎంతో దోహదపడుతూ ఉంటుంది అనేది మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత కుటుంబము, మతము, ఆస్తులు, రాజకీయ సంస్థలన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఆదిమ సమాజాల్లో కూడా సంస్థల యొక్క పరిరక్షణకి ఇవన్నీ కూడా దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. ఎలా, కుటుంబ సభ్యులు, మత పెద్దలు, ఆస్తుల రక్షణ, రాజకీయ సంస్థలు ఇవన్నీ కూడా నిరంతరము ఈ యొక్క సంస్థలని ఎలా పరిరక్షించుకోవాలి, సంస్థలని ఎలా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి, సంస్థలోని సభ్యుల్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, వీళ్ళు ఏ విధంగా పరివర్తన ప్రవర్తన పద్ధతులను కలిగి జీవిత విధానాన్ని ఎలా ముందుకు కొనసాగించాలనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సంస్థ నిర్ణయించబడిన ప్రమాణాలను ఈ యొక్క సభ్యులందరూ తూచా తప్పకుండా గౌరవిస్తున్నారా, ప్రవర్తిస్తున్నారా, తూచా తప్పకుండా చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారా అనేది కూడా నిరంతరము నిఘా ఏర్పరచుకొని సంస్థ ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది. అట్లా తూచా తప్పకుండా ఈ సంస్థ ప్రక్రియ పద్ధతులని ఎవరన్నా నిబంధనలు గనక అగౌరవపరిచినట్లయితే ఆ సభ్యుల మీద తప్పనిసరిగా ఒక క్రమశిక్షణ పద్ధతుల్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. క్రమశిక్షణ పద్ధతుల్ని ఏర్పరిచి అటువంటి పద్ధతుల్ని అవలంబించిన వారిని వేరుపరుస్తుంది, సపరేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. మంచి సభ్యుల్ని ఒక విధంగా, ఈ యొక్క అంటే ప్రవర్తనా పద్ధతులను అవలంబించలేని సభ్యుల్ని వేరొక విధంగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే అంత గౌరవం ఇవ్వదన్నమాట అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది. అవసరాలని అంటే సభ్యుల యొక్క సంస్థలోని సభ్యుల యొక్క అవసరాలని నిరంతరము అంటే ఎప్పుడు పరిరక్షించుకుంటూ వాళ్ళని సంతృప్తి పరిచే ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ఉంటుంది. సంతృప్తి పరచాలని అంటే సభ్యులని అన్ని రకంగా మానసికంగా, శారీరకంగా, ఈ యొక్క సామాజిక పరంగా సంతృప్తి పరచాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటుంది. అన్ని రకాలుగా పాశ్చాత్య పద్ధతులు, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఏర్పరిచినా కూడా ఈ సంస్థలు ట్రేడ్ యూనియన్స్, ఇండస్ట్రియల్ యూనియన్స్ ద్వారా ఈ యొక్క సంస్థ సభ్యులని ఈ యొక్క రక్షణ బాధ్యతల్ని, వెల్ఫేర్ మెజర్స్ అన్నింటిని కూడా పొందుపుచ్చుకొని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. నియంత్రణ సాధనాలుగా ఈ సంస్థలు ఏం పనిచేస్తూ ఉంటాయి, మతము, రాజ్యము, ప్రభుత్వము, చట్టాలు ఇవన్నీ కూడా నియంత్రణ సంస్థల పద్ధతుల్లో ప్రవేశపెడుతూ ఉంటాయి సంస్థల్లో. మతం అనేది, రాజ్య పద్ధతులు అనేవి, ప్రభుత్వం అనేది, చట్టము అనేది అంటే చట్టాల రూపేణ ఇవన్నీ కూడా ప్రజలని, సంస్థలోని యొక్క ప్రజల్ని నియంత్రిస్తూ ఒక సక్రమ పద్ధతుల్లో సంస్థ ఔన్నత్యాన్ని నిరంతరము గౌరవప్రదంగా ఉండేటట్లు కాపాడుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇవి మౌలికంగా నిబంధనలు ఉంటాయి, లిఖితపూర్వకమైన నిబంధనలు కూడా ఉంటాయి. ఈ ప్రతి ఒక్క సంస్థకి ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, చిహ్నాలు ఏర్పరచబడి ఉంటారు. ఒక్కొక్క సంస్థను మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్క చిహ్నాన్ని మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం. ఈ సంస్థ అంటే చిహ్నాలు అంటే ఏంటి, సంస్థకు ఒక గుర్తు ఏర్పరచుకోగలుగుతారు. ఆ గుర్తు ఏర్పరచుకోవటం వల్ల అది ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్థగా మనం గుర్తించగలుగుతాము. ఒక నూతన విధానాన్ని రూపొందించుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఈ చట్టాల ద్వారా ఈ యొక్క సంస్థలు అనేవి నిరంతరము మనకి ప్రజల యొక్క నియమ నిబంధనల ప్రకారం జీవిత విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ వారి ఔన్నత్యానికి నిరంతరము పాటుపడుతూ ఉంటాయి.
ఇది ఈ రోజు లెసన్. సంస్థల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి? సంస్థల వల్ల ప్రజల జీవితం ఎలా కట్టడిగా ఉంటది? నియమ నిబంధనలతో ఎలా జీవితం కొనసాగిస్తారనేది ఈ లెసన్ ద్వారా మనం ఈరోజు తెలుసుకున్నాం. నమస్తే.
কেনেকুৱা ট্ৰেফিক এই ৰাস্তাটো বাপৰে নমস্কাৰ আজি আমি ধৰ্মৰ অন্তিমটো ক্লাছলৈ আহিলো এই ক্লাছত আমি ধৰ্মৰ বাকি যিখিনি বাকি আছিলে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া ধৰ্মৰ আমি বিষয় সংজ্ঞা বিষয়ে পঢ়িছো আৰু ধৰ্মৰ বিভিন্ন ভূমিকাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছো তাৰ লগতে আমি ধৰ্মৰ এটো কথাও জানিব লাগিব ধৰ্মৰ মানুহৰ প্ৰতি ধৰ্মৰ কেনেকুৱা ভূমিকা থাকে আমাৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে ধৰ্মৰ কি সংজ্ঞা থাকিব পাৰে আৰু ধৰ্মৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইমপ্লিকেশন থাকিব ধৰ্মৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব থাকিব তাৰ বিষয়ে আমি এবাৰ বিতংভাৱে জানি লওঁ এতিয়া তাৰ আগত এবাৰ আমি ধৰ্মৰ বিষয়ে আৰু এবাৰচোন জানি লওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ কথা আছিলে যে ধৰ্ম এনে শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে যি শক্তিৰ ওপৰত মানৱ জাতিৰ তাৰ কন্ট্ৰলৰ বাহিৰত এনে শক্তি যি শক্তি হয়তো আমি নেদেখা শক্তি ক'ব পাৰো আৰু এনেকুৱা শক্তিক হয়তো উপাসনা কৰাকে ধৰ্ম বুলি ব্যাখ্যা দিছে এতিয়া বহুতে ধৰ্মৰ সংজ্ঞা বেলেগ বেলেগ ধৰণে দিছে তাৰ বিষয়ে আমি এবাৰ পুনৰাই জানি লওঁচোন মানুহে সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছে যে এনে শক্তি আছে যিবোৰৰ তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত আৰু সেই নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত শক্তিসমূহক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ মানুহে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰি আহিছে যেনে উদাহৰণস্বৰূপে আমি বিভিন্ন ধৰ্মীয় উৎসৱ পাৰ্বণসমূহত দেখি আহিছো কি যে মানৱ জাতিয়ে তেওঁলোকে সেই দেৱতাসকলক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰ্য পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে যেনেকে কেতিয়াবা তেওঁলোকে পূজা পাতলৰ জৰিয়তে আৰু সেই পূজা পাতলৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু বেলেগ বেলেগ কিছু ধৰ্মৰ কিছু জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় প্ৰক্ৰিয়া বেলেগ আৰু কিছু জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে সেইটো ধৰ্মীয় প্ৰক্ৰিয়া হয়তো মানে তেওঁলোকে হয়তো এইটো একচেপ্ট নকৰিব পাৰে যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ কিছু ধৰ্মত আমি এনেকুৱা দেখিছো তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় প্ৰক্ৰিয়াত যিসমূহ কাৰ্য থাকে সেই কাৰ্যখিনি হয়তো তেওঁলোকে পটককৈ একচেপ্ট কৰি লৈছে কিন্তু সেইখিনি একেই কাৰ্য পদ্ধতি হয়তো বেলেগ এটা ধৰ্মৰ কাৰণে সেইখিনি হয়তো গ্ৰহণযোগ্য নহ'বও পাৰে তে সেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ফ্লাকচুৱেটিং কিছুমান কথা আমি সমাজত দেখিছো যে ধৰ্মক লৈ বহুতে বেপাৰো কৰিছে ধৰ্মক লৈ বহুতে পলিটিক্সো কৰিছে এইকাৰণে ধৰ্মক মানুহে বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰো কৰা আমি দেখিছো সমাজত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে ধৰ্মক ব্যৱহাৰ কৰা দেখিছো এতিয়া তাৰ আগত আমি এবাৰ ধৰ্মৰ সংজ্ঞাটোৰ বিষয়ে আৰু এবাৰ জানি লওঁচোন ধৰ্ম এনে শক্তি বুলি কৈছিলো যিবোৰ এনেকুৱা কাম বা কৰে যিবোৰৰ ওপৰত মানুহৰ একো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে আৰু আদিম হওক বা আধুনিক হওক প্ৰত্যেক সমাজতে কিন্তু ধৰ্মৰ এক ভূমিকা আছে আমি যদি আদিম সমাজৰ কথা চাওঁ ধৰ্ম উৎপত্তিৰ বিষয়ে যি থিয়ৰিৰ বিষয়ে আমি আজি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম তাতে আমি দেখা পাম ধৰ্মৰ উৎপত্তি কেনেকে হ'ল ধৰ্মৰ উৎপত্তি হোৱাৰ পিছত ধৰ্মীয় বিশ্বাস কৰা লোকসকলে সেইখিনিনো কেনেকে পালন কৰি আহিছে আৰু সময়ৰ লগে লগে সেইখিনি কিমানখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছে সময়টো পৰিৱৰ্তনশীল সময়টো কেতিয়াও একেই নাথাকে সেই পৰিৱৰ্তনশীল সমাজত কেনেকেনো ধৰ্মই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰাখিব পাৰিছে এতিয়া আমি যদি আমি হিষ্ট্ৰীটো চাবলৈ যাওঁ আমাৰ ইতিহাস ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসকে আমি চাওঁ যে ধৰ্মীয় যিমান পৰম্পৰা আছিল এই পৰম্পৰা কিন্তু আদিম যুগৰ পৰাই চলি আছে আৰু কিছু পৰম্পৰা হয়তো সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন হৈছে মানুহে যিমানে সময় গৈ আছে তেতিয়া মানুহে সেই ধৰ্মীয় পৰম্পৰা কিছু তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিছে সময়ৰ লগত সেইখিনি পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ যাওঁতে মানুহে হয়তো কিছু ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনত আকোৱালি লৈছে আৰু কিছু ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি তেওঁলোকে হয়তো জীৱনৰ পৰা সেইখিনি পৰিত্যাগ কৰিছে সেই নিজকে খাপ খুৱাবলৈ সমাজত বিভিন্ন সময়ত লোকসকলে নিজৰ ধৰ্মীয় যি ৰীতি-নীতি সেইখিনি পৰিৱৰ্তন কৰি আহিছে এতিয়া আমি যদি উদাহৰণ চাবলৈ যাওঁ আমি দেখা পাম যেনেকৈ আমাৰ সমাজতে আমি দেখিম যে বহুত সময়ত আমাৰ কিছু এনেকুৱা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আছে সেইখিনি হয়তো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে ভাল নহয় নাইবা আমি সেইখিনি পিছত চালো যে সেইখিনি দেখোন আমাৰ সমাজৰ হিতৰ কাৰণে নহয় নাইবা সেইখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা হয়তো কৰিলে আমাৰ সমাজৰ লোকসকলৰ আমাৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে হয়তো এইটো ভাল নহ'ব এটা পজিটিভ চাইডত এইটো নাযাব তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰ্য আমি মানে পৰিহাৰ কৰিছো আমি সেইখিনি সমাজৰ পৰা সেইখিনি কাৰ্যসূচীসমূহ পৰিহাৰ কৰি পেলাই তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি তাতে নতুনত্ব আনি পেলাই নতুন এটা দিশত আগবাঢ়ি গৈছো
তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বহু উদাহৰণ দেখিম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে আছে বহু পৰম্পৰা হয়তো সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন হৈছে কাৰণ কি সেইখিনি পৰম্পৰা হয়তো আমি ইয়াতে গ্ৰহণযোগ্য কৰিব পৰা নাই নাইবা সময়ৰ লগত সেইখিনি খাপ খুৱাব পৰা নাই আগৰ সময়ত সেইখিনি আছিল সমাজত লোকসকলে এইখিনি মানি চলিছিলে সেইখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা কিন্তু এতিয়া হয়তো সেইখিনি বস্তু ইমান হেৰি কৰিব পৰা নাই মানুহে পটককে একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই হয়তো এই পৰিৱৰ্তনশীল সমাজত সেইখিনি বস্তু ইমান খাপ খাব পৰা নাই নাইবা মানুহখিনি সেইখিনি আচল অৰ্থটো বুজি পাইছে নাইবা সেই অৰ্থটো হয়তো যোনখিনি পৰম্পৰা মানি চলিছিল সেইখিনি হয়তো এইখিনি সময়ত বৰ্তমান আধুনিক যুগত সেইখিনি খাপ খুৱাব পৰা নাই নাইবা সেইখিনি দৰকাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই সেনেকুৱা যেতিয়া প্ৰয়োজনবোধ অনুভৱ কৰিব সমাজৰ লোকসকলে তেতিয়া সেনেকুৱা সামাজিক পৰিৱৰ্তন ধৰ্মীয় পৰিৱৰ্তন হোৱা আমি দেখা পাওঁ গতিকে আমি ধৰ্মক এনে শক্তি বুলি কৈছো যিবিলাক অপ্ৰাকৃতিক শক্তি সুপাৰ নেচাৰেল পাৱাৰ যি অৰ্থাৎ এনে শক্তি যিবোৰৰ মানুহৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নাই গতিকে আমি এইটো কথাই ক'ব পাৰো যে ধৰ্মক আমি কোনো এক মানে ৰেখা দি আমি জুখিব নোৱাৰো আমি ধৰ্মৰ ব্যাখ্যা যদি আমি অনুভৱ হেৰি কৰি পেলাই যাওঁ ইয়াৰ যদি আমি ডেফিনেশ্যন এনালাইচিছ কৰি আমি যদি বৰ্তমান সময়ত ইয়াক আমি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম এনেকুৱা ধৰণৰ একটা আমি ডেফিনেশ্যন পাৰফেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম সংজ্ঞা দিব নোৱাৰিম যে ধৰ্মৰ মানে আমাৰ সমাজত অকল এইটো কামেই কৰিছে ধৰ্মীয়ৰ যিটো কাৰ্য পদ্ধতি যিটো ফাংচন সেইটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰকে এইকাৰণে ইয়াৰ মানে আমি অকল এটা ডেফিনেশ্যনতে এটা সংজ্ঞাতে আমি নিজকে ৰাখিব নোৱাৰো ইয়াৰ সংজ্ঞাৰ যিখিনি মানে এনালাইচিছ সেইখিনি প্ৰত্যেকটো সমাজতে বেলেগ বেলেগ হয়তো আমাৰ সমাজত এইখিনি সংজ্ঞাই গ্ৰহণযোগ্য হৈছে কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এটা বেলেগ সমাজত সেইখিনি বস্তু হয়তো নহ'বও পাৰে নাইবা এখন প্ৰিমিটিভ সোসাইটি এখন সৰল সমাজত হয়তো সেইখিনি বস্তু হ'ব পাৰে নাইবা সেইখিনি বস্তুৱে যিখিনি সংজ্ঞাত আমাৰ দিয়া হৈছে আমি যিখিনি পঢ়িছো সেইখিনি সংজ্ঞা হয়তো বৰ্তমান সমাজত নহ'বও পাৰে বৰ্তমান সমাজৰ লোকসকলে হয়তো সেইখিনি সংজ্ঞাৰ ভিতৰত নিজকে খাপ খুৱাব নোৱাৰিব পাৰে নাইবা সেইখিনি আমি পৰিৱৰ্তন দেখিছো যিখিনি ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰ ওপৰত যিখিনি পৰিৱৰ্তন হয়তো এইখিনি সময়ত আমি এই যুগত দেখা পাইছো তেতিয়া সেই যিটো সংজ্ঞাৰ কথা মই কৈছো সেই সংজ্ঞাটো হয়তো তাৰ ডেফিনেশ্যনটো ইয়াতে খাপ নাখাবও পাৰে গতিকে ইয়াৰ বাবে আমি এনে শক্তিক মানৱ জাতিয়ে এনে শক্তিক ভয় কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই ভয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ নিজৰ সামৰ্থ্যৰ অনুযায়ী তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ অলৌকিক শক্তিৰ অস্তিত্বত এই বিশ্বাস দিয়া নামটোকে ধৰ্মৰ নাম দিয়া আৰম্ভ কৰিলে যি শক্তিসকলক মোকাবিলা কৰিবলৈ মানুহে ধৰ্ম এই শক্তিসমূহক যি কাৰ্য সেই ধৰ্মৰ নাম দিয়া হ'ল যেনেকে আমাৰ প্ৰকৃতিক শক্তিখিনি যি নেচাৰেল পাৱাৰ যে প্ৰকৃতিৰ যি শক্তি সেই শক্তিখিনিকে যদি আমি চাওঁ আমি যদি ইয়াক এনালাইজ কৰি চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম যি মানে শক্তি আছে শক্তি হয়তো মানৱৰ বাহিৰত কিছুমান এনেকুৱা শক্তি আছে প্ৰকৃতিৰ সেইখিনি বস্তু আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো আৰু সেই শক্তিক আমাৰ মোকাবিলা কৰা আমাৰ ক্ষমতাও নাই এই শক্তিখিনিক আমি কেতিয়াও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰো যিখিনি হয়তো নেচাৰৰ প্ৰাকৃতিক শক্তি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যিখিনি হৈ আছে আমাৰ সমাজত সেইখিনি বস্তু কিন্তু আমি কিছু বস্তু আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰো মানুহে যিমানে আধুনিকতালৈ নাযাওক যিমানে তেওঁলোকে মডাৰ্নাইজ নহওক আমি মানৱ জাতি কিন্তু আমাৰ কিছু লিমিটেশন আছে আমি সেই লিমিটেশনৰ বাহিৰত কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো আমি নেচাৰক কেতিয়াও চ্যালেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো আমি প্ৰকৃতিক কেতিয়াও চ্যালেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো পাৰো এটা সীমালৈকে তাৰ পিছত আমি নোৱাৰো প্ৰকৃতি যেতিয়া ৰুষ্ট হ'ব তেতিয়া তাৰ প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ আমি দেখিয়ে আছো সমাজত আমি সময়ে সময়ে প্ৰকৃতিৰ যি ভয়ংকৰী ৰূপ আমি হেয়া দেখি আছো প্ৰকৃতিৰ যেতিয়া ৰূপ সলনি হৈ যাব তেতিয়া সেই বিভিন্ন সময়ত হেনকা বিভিন্ন ধৰণৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰি পেলাই তেতিয়া সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলয় সৃষ্টি কৰিছে এই কাৰণে এই সমূহ যদি আমি ৰুধিবলৈ আমি যদি প্ৰয়াস কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া কৰিবলৈ কেতিয়াবা আমি সফল হৈছো আৰু কেতিয়াবা আমি সফল হোৱা নাই গতিকে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ধৰ্মৰ সেইটো এংগেলৰ পৰা যদি আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া দেখা পাম ধৰ্মই সেই শক্তিসমূহৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ যি এটা মানক এটা অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে এটা সাহস দিয়ে আৰু সেইটোকে আমি ধৰ্ম বুলি ক'ব পাৰো আৰু নাইবা কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় আমি দেখিছো বহুত উদাহৰণ দেখিছো সমাজত যোনটো আগৰ পৰাই চলি আছে আদিম যুগৰ পৰা যে আদিম লোকসকলে সেই যেতিয়া তেওঁলোকে সেই প্ৰাকৃতিক শক্তিসমূহ দেখিছিলে যেনেকে ফৰেষ্ট ফায়াৰে হওক নাইবা বিজুলী হওক ঢেৰেকণি যি মানে বানপানী জুই সেইবিলাক শক্তি তেওঁলোকে ভয় কৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই শক্তিসমূহক তেওঁলোকে ভাবিছিল এই শক্তিসমূহক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা যায় সেই সন্তুষ্ট কৰিলে তেওঁলোকক হয়তো সেই দুৰ্যোগৰ পৰা তেওঁলোকে বাচিব পাৰিব
সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই সেই আদিম যুগৰ পৰা মানুহসকলে এই শক্তিসমূহক ভয় কৰা হ'ল আৰু সেই শক্তিসমূহক আৰাধনা কৰি থকা হ'ল। আমাৰ প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আমি কিন্তু চন্দ্ৰ, সূৰ্য, পানী আমি তাক সন্মান দিয়া হৈ আছে। প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আমি পানীক সন্মান দিয়া কথা আছেই। পানীক পবিত্ৰ বস্তু হিচাপে গণ্য কৰা হয়, কাৰণ কি পানীৰ এটা শক্তি আছে। বিজুলী, চন্দ্ৰ, সূৰ্য, সেই প্ৰত্যেক আমি চন্দ্ৰ সূৰ্যক ৰাখি পেলাই আমি বহুখিনি কেলকুলেশ্যনো কৰা হয়, বহুতখিনি দিন ৰাতিখিনি গণনা কৰি এটা ভাল দিন চোৱাও হয় আৰু সেইখিনিক আগত ৰাখি বহুত কাম কৰাও হয়। সেইকাৰণে সূৰ্য, চন্দ্ৰ যি আমাৰ নেচাৰৰ যি বস্তুসমূহ, সম্পদসমূহ, সেই সম্পদসমূহক মানে আৰাধনা কৰা, সেইখিনি কথা, সেই কনচেপ্টটো আদিম যুগৰ পৰাই চলি আহিছিল। আৰু সেইসমূহৰ লগত মোকাবিলা কৰি পেলাই মানুহে নিজকে সমাজত খাপ খুৱাবলৈ, সমাজত যাতে তেওঁলোকৰ একো অসুবিধা নহয়, একো অপায় অমংগল নহয়, সেইকাৰণে মানৱ জাতি সেই আগৰ পৰা সেইখিনি বস্তু কৰি আহিছিল। গতিকে সেই কথাৰ পৰা কিন্তু আমি ধৰ্মৰ কথা উৎপত্তি হোৱা বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ। ধৰ্ম হৈছে পবিত্ৰ বস্তুৰ ওপৰত ধাৰণা, যি পবিত্ৰ বস্তুৰ ওপৰত ধাৰণা বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ কেতিয়াবা। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিছু ধৰ্মীয় পবিত্ৰ বস্তু আছে আৰু সেই পবিত্ৰ বস্তুসমূহৰ প্ৰতি আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে। আমাৰ যোনটো ফেইথ, আমাৰ যোনটো বিলিফ, সেইটো পবিত্ৰ বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ সদায় আছে। যেনেকে উদাহৰণ যদি আমি চাওঁ, আমাৰ হিন্দু ধৰ্মতে বহুখিনি বস্তু আছে যিসমূহ আমি পবিত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰোঁ। মুছলিম ধৰ্মতো আছে, ইছাই ধৰ্মতো আছে। প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিছু প্ৰতীক আছে, ধৰ্মীয় প্ৰতীক, নাইবা কিছু বস্তু যিসমূহ অতি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা যায়, অতি চেক্ৰেট বুলি সেইবিলাক অবজেক্টক ধৰা যায়। আৰু সেই প্ৰতিচ্ছবি, সেই মানে সম্পদসমূহক অতি সন্মানজনক বুলি ধৰা যায়। গতিকে ধৰ্মৰ যদি আমি সেই এংগেলৰ পৰা চাওঁতে চিম্বলিক কিছুমান ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে, একোটা তেওঁলোকৰ চিম্বলিক চিহ্নযুক্ত একোটা তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে, প্ৰতিনিধিত্ব আছে, যিসমূহে একোটা বস্তুক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। যেনেকে আমি যদি চাওঁ, ইয়াত আমাৰ সমাজত দেখিম কি যেনেকে স্বাস্তিক চিহ্নটো মই যদি আমি উদাহৰণস্বৰূপে চাওঁ, স্বাস্তিক চিহ্নটো এটা চিম্বল, সেইটো চিম্বলটোৱে হয়তো হিন্দু ধৰ্মক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব। যেনেকে কাচি যোনটো সেইটো এটা ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হ'ব। এনেকে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মসকলৰ যেনেকে ক্ৰছ চিনটো, সেইটো খ্ৰীষ্টান ধৰ্মসকলক এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব। তেনেকে প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ এটা তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট চিন আছে, এই চিহ্নটোৱে তেওঁলোকক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যে ধৰ্মৰ একোটা চিহ্নই যিয়ে ধৰ্মক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আৰু সেই চিহ্নৰ পৰা কিন্তু আমি কোনটো ধৰ্মৰ হয় কেতিয়াবা আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। যেনেকে স্বাস্তিকটো দেখিলে হিন্দু বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, ক্ৰছটো দেখিলে আমি খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ। সেই কিছুমান প্ৰতীকে কিন্তু ধৰ্মৰ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰাত সহায় কৰে। সেই ধৰ্মীয় প্ৰতিচ্ছবিসমূহে কিন্তু আমাক মানে বহু কথা কয়, যে সেই ধৰ্মীয় প্ৰতিচ্ছবিটোৰ পৰাই কিন্তু আমি গম পাৰোঁ যে সেইটো জাগাটো নাইবা কোনখিনি যোনখিনি লগোৱা আছে, সেইখিনি হয়তো কোনটো ধৰ্মৰ বিলং কৰে, কোনটো ধৰ্মৰ হয়। গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিচ্ছবি একোটা মানে বিশেষ ভূমিকা আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু প্ৰতিচ্ছবিসমূহে ধৰ্মীয় এটা মানে প্ৰতিস্থাপনত সহায় যথেষ্ট পৰিমাণে কৰি আহিছে। গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰ্মৰ যিখিনি ব্যাখ্যা, সেইখিনি কথাৰ পৰা বহু কথা জানিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে ধৰ্মৰ কাৰণে ধৰ্মৰ যদি আৰু অন্য ব্যাখ্যা আমি চাওঁ, যে ধৰ্ম হৈছে পবিত্ৰ বস্তুৰ ওপৰত সাপেক্ষে বিশ্বাস আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ঐক্যবদ্ধ ব্যৱস্থা, অৰ্থাৎ পৃথক বা নিষিদ্ধ বস্তু, বিশ্বাস আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰ, যিবোৰত আমি একোটা নিৰ্দিষ্ট নাম দিয়া হৈছে। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে আমি এইটো কাম কৰিব নাপায়, যিখিনি আমাৰ টেবু দিয়া আছে, সেইটো কিন্তু আমাৰ ধৰ্মৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে। ধৰ্মৰ লগত, ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ লগত নাপায় বস্তুটো কিন্তু জড়িত হৈ আছে। যেনেকে আমাৰ প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিছু নিষিদ্ধতা আছে, যে এইখিনি কাম আমি কৰিব লাগে আৰু এইখিনি কাম কৰিব নালাগে, এইটো কাম আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব, এইটো কাম আমাৰ কাৰণে ভাল নহ'ব। সেনেকুৱা প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিন্তু কিছু কথা দিয়া আছে। যেনেকে আমি চাওঁ যে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে দেখিছে কিছু, যেনেকে যেতিয়া ধৰ্মীয় কাৰ্য কৰিবলৈ যাওঁতে এজন ব্যক্তিয়ে শুদ্ধি হ'ব লাগিব, তেওঁ পুৰা চাফাকে হৈ যাব লাগিব, চাফা কাপোৰ পিন্ধি, তেওঁ শুদ্ধ বস্ত্ৰ পিন্ধি, তেওঁ নিজকে গা পা ধুই, সেইখিনি যিখিনি নিয়ম আছে সেইখিনি তেওঁ কেতিয়াও উলংঘন কৰিব নাই। প্ৰত্যেক ধৰ্মতে এইখিনি কথা, বেছিক কথাখিনি আছে, ক্লিননেছ, সেইখিনি কথা মানি চলি পেলাই যাব লাগিব। নাইবা কিছু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি আছে, যি পৰম্পৰা, সেইখিনি হয়তো প্ৰত্যেক ধৰ্মত
প্ৰায় একোটা স্পেচিয়েলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে এক বিশেষ অংগ বুলি ক'ব পাৰোঁ যিসমূহ আমি যদি চাওঁ চালি জাৰি চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম যে সেই ধৰ্মীয় যি নিষিদ্ধ আজ্ঞা সেই নিষিদ্ধ আজ্ঞাখিনি যদি আমি ভংগ কৰোঁ আৰু নাইবা নিষিদ্ধতা যদি আমি ভংগ কৰি পেলাই যাওঁ আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব সমাজৰ বাহিৰত কৰা হ'ব কামটো সমাজৰ বাহিৰত এইখিনি কাম কৰা বুলি ধৰা হ'ব গতিকে আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা সদায় নিজকে বিৰত ৰাখিব লাগে গতিকে আমি যদি চাওঁ ধৰ্ম হৈছে আচলতে মানুহৰ উচ্চ শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস যিবোৰে প্ৰকৃতি আৰু মানৱৰ গতিপথ নিৰ্দেশনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা যায় আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰ পৰা এইটো আমি এটা সংজ্ঞাৰ পৰা এনেকে ধৰণে যদি এই সংজ্ঞাটো আমি এনালাইচিছ কৰি চাওঁ জেমছ ফ্ৰেজাৰৰ তেতিয়া আমি দেখা পাম তেওঁ যোনটো মানে সংজ্ঞা দিছে সেই সংজ্ঞাটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়া তেওঁ কৈছে কি মানৱ শক্তি ধৰ্ম হৈছে আমি উচ্চ শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস সেই উচ্চ শক্তিৰ ওপৰত আমি এনেকে ধৰণে বিশ্বাস কৰিব লাগিব সেই উচ্চ শক্তিয়ে আমাক কন্ট্ৰোল কৰিছে সেই কন্ট্ৰোলৰ ওপৰত যদি আমাৰ এটা ফেইথ থাকিব আৰু লগতে আমি নেচাৰক ৰেসপেক্ট কৰাটোকে আমি প্ৰকৃতি নাইবা ধৰ্মক অনুকৰণ কৰা বুলি বুজাব আমি যেতিয়া প্ৰকৃতিক সন্মান জনাম প্ৰকৃতিৰ লগত যেতিয়া আমাৰ মানৱ জাতিৰ এটা সুসম্বন্ধ সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া সেই সম্বন্ধকে আমি ধৰ্ম বুলি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ সেই সংজ্ঞাটোৰ পৰা আমি এটা কথা জানিব পাৰিলো কি যে আমি যে সদায় প্ৰকৃতিক সন্মান কৰিব লাগে কাৰণ কি আমাৰ প্ৰকৃতি যদি নাথাকে আমি কেনেকে মানৱ জাতি জীয়াই থাকিম প্ৰকৃতিয়ে মানৱ জাতিক এক সুনাগৰিক হ'বলৈ শিকাইছে কিন্তু আমি যদি চাওঁ প্ৰকৃতি যদি আমি সন্মান কৰি নচলো তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা এটা সময় হয়তো আহিব পাৰে যিখিনি সময়ত প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈ পেলাই মানৱ জাতিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাল ৰূপ হিচাপে প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি যে গছ বন কাটি মানুহে তহিলং কৰিছে পাহাৰৰ গছ কাটিছে তাৰ কাৰণে ভূমিস্খলনো হৈছে সেইটো কাৰণে আমি যদি চাওঁ তেতিয়া ইনডাইৰেক্টলি আমি ভগৱানক দুখ দি ধৰ্মক দুখ দি লাভ নহ'ব আমি যদি সেইটো চাওঁ আমি নেচাৰে আমাৰ গড প্ৰকৃতি আমাৰ কাৰণে ভগৱান ধৰ্ম কাৰণ কি আমি প্ৰকৃতিক যদি অসন্মান কৰো প্ৰকৃতিয়ে তাৰ উল্টা এটা ফল আমাক দিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি নিজে সাফাৰ কৰিব লাগিব গতিকে সেইটো এটা ভূমিকা বুলি ক'ব পাৰোঁ মানৱ হিচাপে ধৰ্মৰ প্ৰতি ধৰ্ম বুলি ক'ব গ'লে আমি প্ৰকৃতিৰ ধৰ্ম বুলি কৈছো যদি নেচাৰ যোনটো আমাৰ কাৰণে ধৰ্মস্বৰূপ হিচাপে আমি সেই প্ৰকৃতিক সন্মান দিব লাগিব যেতিয়াহে প্ৰকৃতিয়ে আমাক সন্মান দিব যেনেকৈ আমি উদাহৰণ যদি চাওঁ তেতিয়া উদাহৰণ দেখা পাম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান বিলাক ধৰ্মীয় মানে সেইবিলাক ধৰ্মীয় যিবিলাক আমাৰ ফেষ্টিভেল হৈ আছে সেই ফেষ্টিভেলসমূহ কিন্তু আমাৰ নেচাৰৰ লগত ৰিলেটেড যেনেকৈ গাৰোসকলৰ ৱাংগালা ফেষ্টিভেলটোৱে মই যদি উদাহৰণ চাওঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই ৱাংগালা মানে যোনটো ফেষ্টিভেল তাৰ লগত যিখিনি ধৰ্মীয় কাৰ্য সেইখিনি কিন্তু কিহৰ লগত জড়িত আমি যদি ভালকে যদি চালি জাৰি চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম কি সেই কাৰ্যসমূহ প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত ৰাখি নিজকে সেই কাৰ্যসমূহ কৰি আছে ইকাৰণে প্ৰকৃতি আচলতে আমাৰ সঁচা অৰ্থত ধৰ্মৰ আধাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে যিসমূহ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা কৰি আছে সেইখিনি প্ৰকৃতিৰ লগতে জড়িত প্ৰকৃতিৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত ৰাখি তেওঁলোকে যেনেকৈ ঝুম খেতিৰ কথা আমি কৰো ঝুম খেতিত তেওঁলোকে যেনেকৈ ধৰণৰ এটা প্ৰচেছৰ যায় সেইখিনি প্ৰকৃতিৰ লগতে জড়িত আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰাহে আমি মানৱ জাতি জীয়াই আছো প্ৰকৃতি নহ'লে আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম মানৱ জাতিৰ অস্তিত্বৰ ওপৰত সংকট আহি যাব আমি যদি প্ৰকৃতিক সন্মান নিদিওঁ এনে ধৰণৰ পৰিস্থিতি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈ গৈ আছে যিখিনি সময়ত মানৱ জাতিৰ অস্তিত্ব হয়তো নোহোৱা হৈ যাব পাৰে এইকাৰণে আমি প্ৰকৃতিক ধৰ্মৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ কাৰণ প্ৰকৃতিয়ে মানৱ জাতিৰ মানে অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাত বহুখিনি সহায় কৰি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও কৰিব যদি আমি প্ৰকৃতিক সন্মান জনাওঁ তাৰপিছত আমি এইটোকে ক'ব পাৰোঁ ধৰ্মই আজি বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আমি অকল আমি ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণে যেনেকৈ মই উদাহৰণটো দিলোঁ ধৰ্মৰ মানে নেচাৰৰ লগত ৰিলেটেড সেইটো আমাৰ এটা মানে আমি অকল মানে ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানকে বুলি আমি আগুৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ নামঘৰটোৱে ক'লোঁ অসমীয়া সমাজৰ যিটো নামঘৰ সেই নামঘৰটো অকল আমি মানে এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানতে আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ এইটো এটা সামাজিক অনুষ্ঠানো হয় এটা ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠানো হয় য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ যি মানে আমাৰ ৰাজনীতি যিখিনি চলি আছে যিখিনি গাঁও সমাজত বিশেষকৈ যিখিনি আলোচনা হয় যিখিনি তেওঁলোকৰ সমাজত যদি আমি ৰাজনীতিৰ দিশৰ পৰা চাওঁ যিখিনি তেওঁলোকৰ
মানে সত্ৰাধিকাৰ ডিচিশন সেইখিনি তেওঁলোকে খুবেই ৰেচপেক্ট কৰে, নাইবা গাঁৱত যিখিনি ধৰি লওক কিবা যদি অপায় অমংগল হৈ গ'ল, কাৰোবাৰ যদি তেওঁলোকৰ মানে গাঁৱত কিবা প্ৰব্লেম হ'ল, তেতিয়া আগৰ সমাজত এতিয়াও আছে নোহোৱা নহয়, তেওঁলোকে প্ৰথমতে এনেকুৱা সত্ৰাধিকাৰ তাত গৈ পেলাই তেওঁলোকে সেইখিনি সুবিচাৰ লৈছিলে, নাইবা চব লোকসকলে নামঘৰত একগোট হৈছিলে, সত্ৰাধিকাৰ বুলি নহয়, নামঘৰত গোট হৈ পেলাই একগোট হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ গাঁওবুঢ়া নাইবা যি মানে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল, যি সমাজৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল আছে, তেওঁলোকে একগোট হৈ পেলাই গাঁৱৰ নামঘৰত বহি পেলাই তেওঁলোকে এটা সুবিচাৰ কৰিছিলে। সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে নামঘৰটো অকল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেই নহয়, ইয়াত এটা ৰাজনীতিক এটা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ জড়িত হৈ আছে, ধৰ্মই সমাজখন চলাত সহায় কৰি আছে, এটা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ, যে মানে আমি এটা ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ, পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ, যদি আমি সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাওঁ, য'ত একোটা নিয়ম বান্ধা আছে, য'ত মানে বিচাৰ কৰা হয়, য'ত এটা সুবিচাৰ কৰা হয়। নামঘৰত এতিয়াও আছে, আমি যদি চাওঁ মানে গাঁৱৰ সমাজবিলাকত নামঘৰত এটা তেওঁলোকৰ বিশেষ স্থান আছে, যি নামঘৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ সমাজত বিভিন্ন সময়ত যিখিনি মানে কেতিয়াবা যদি সমাজত প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়া চুৰ ডকাইতি কিবা এনেকুৱা ঘটনা হ'লে প্ৰথমতে তেওঁলোকে কি কৰে, ৰাইজৰ বিচাৰটো লয়, ৰাইজৰ পৰা বিচাৰটো লয়, কাৰণ কি কথাই আছে, ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়, ৰাইজৰ হাতত বহুত শক্তি আছে, তেতিয়া তেওঁলোকে সদায় ৰাইজৰ পৰাহে প্ৰথমতে পৰামৰ্শটো লয়, অৰ্থাৎ গাঁওবুঢ়া এনেকুৱা তেওঁলোকে এটা পঞ্চায়ত বহাই পেলাই তেওঁলোকৰ সুবিচাৰ চিষ্টেমটো এতিয়াও আছে, তাৰ পিছতে তেওঁলোকে হয়তো পুলিচ এনেকুৱা থানা কোৰ্টলৈ যোৱা ইচ্ছা কৰে। আমি এনেকুৱা বহুত সৰল সমাজত দেখি আছো, এতিয়াও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি গাঁওবুঢ়া পৰম্পৰা, গাঁওবুঢ়াক তেওঁলোকে যোনটো মানে বিচাৰ, সেইটো খুবেই সন্মান দিয়ে। তাৰপিছত যেতিয়া যদি গাঁৱত এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা তেওঁলোকে সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়াহে তেওঁলোকে গৈ পেলাই বাহিৰলৈ যায়, আৰু সেই গাঁওবুঢ়াসকলে সাধাৰণতে নামঘৰত তেওঁলোকে সাক্ষী কৰি পেলাই, গুৰু আসনক সাক্ষী কৰি পেলাই তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিশ্যন দিয়ে, নাইবা ৰায় দিয়ে। গতিকে আমি মানে যি নামঘৰৰ যোনটো অকল ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান বুলি আমি যোনটো কথা আহে মনলৈ, নামঘৰ আহিলে এনেকুৱা ধৰ্মৰ কথাই হ'ব, ইয়াৰ কথাই হ'ব, আমি ক'ব নোৱাৰো। এইকাৰণে নামঘৰক যদি আমি চাওঁ সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা, নামঘৰ এটা হৈছে আমাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিষ্ঠান বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰ পিছত এতিয়া আমি যদি ধৰ্মৰ আৰু এটা দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাওঁ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা, তেতিয়া হ'ল ধৰ্ম হৈছে এক সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান। সামাজিক প্ৰতিষ্ঠানটো কেনেকে হ'ল, তেতিয়া আমি দেখা পাম, কাৰণ কি ধৰ্মত আমি যি নামঘৰত আমি সমাজৰ বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰা যায়, সমাজৰ এটা ঐক্যবদ্ধ আৰু একতাত বান্ধাত বহুতখিনি সহায় কৰে, যে নামঘৰত যে নাম গায়, নাম গোৱাৰ সময়তে বিভিন্ন লোকসকল একগোট হৈ পেলাই তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰে, এটা তেওঁলোকে ডিচিশ্যন লয়, তেওঁলোকে একগোট হৈ পেলাই সমাজৰ বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰি সেইখিনি সমস্যাখিনি দূৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত প্ৰয়াস কৰি আহিছে। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি ক'লো, ধৰ্মত তেওঁলোকৰ মানে সমাজত কিবা প্ৰব্লেম আহি গ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব, পটককে তেওঁলোকৰ সেই সমাজত নামঘৰত গোটেই লোকসকলে বহি পেলাই তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব, আলোচনা কৰি তেওঁলোকে এটা সমাধান উলিয়াব, নাইবা সমাজত কিবা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা ঘটি গ'ল, তেওঁলোকে নামঘৰত বহি পেলাই নামঘৰৰ পৰা ৰায় দিয়ে, নামঘৰক তেওঁলোকে সাক্ষী ৰাখি পেলাই তেওঁলোকে বহু কাম কৰে, এনেকুৱা সমাজত আমি দেখি আহিছো বহু সময়ত। আৰু নামঘৰৰ এটা বহু শক্তি আছে, মানুহখিনিক এটা বেয়া কামৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ, তেওঁলোকৰ মানে বিহেভিয়াৰ কন্ট্ৰল কৰাটো, যেনেকে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি গাঁওখনত কিবা কাম হ'ল যিখিনি সমাজৰ বাহিৰত, তেতিয়া সেনেকুৱা লোকক এঘৰীয়া কৰি দিয়ে। ধৰ্মৰ মানে এনেকুৱা দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি চাওঁ, এটা প্ৰচেছ অফ মানে কি, আমাৰ ছ'চিয়েল কন্ট্ৰল, আমাৰ মানুহৰ মানে যি আচৰণ বিধিসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সহায় কৰে। মানুহৰ আচৰণ বিধিখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে সমাজখনটো সুস্থিৰভাৱে চলিব। আমি যদি সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাওঁ, যদি মানৱ জাতিৰ আমি আচৰণ কন্ট্ৰল কৰিব লাগে, যে ধৰ্মক আমি এক অস্ত্ৰ হিচাপে বহু সময়ত লোৱা দেখা পাওঁ। যেনে আমাৰ প্ৰত্যেক ধৰ্মত কিছু কথা আছে যিখিনি আমি কৰিব নালাগে, নাইবা নাপায়, সেইখিনি আমি কাম নকৰো, সেইখিনি কাম কৰিলে আমাৰ বেয়া হ'ব, আৰু সেইখিনি কামে কিন্তু আল্টিমেটলি আমাক সমাজৰ পৰা বেয়া কামৰ পৰা নিজকে আমাক আঁতৰাই ৰাখিছে। সেইকাৰণে ধৰ্মক আমি এজ এ প্ৰচেছ অফ ছ'চিয়েল কন্ট্ৰল বুলি ক'ব পাৰোঁ, এটা ছ'চিয়েল কন্ট্ৰল, এটা অনুষ্ঠান বুলি ক'ব পাৰোঁ, এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, কাৰণ কি তাৰ জৰিয়তে কিন্তু আমাৰ সমাজখন কিন্তু
মানে এটা বেলেঞ্চৰে চলি আহিছে গতিকে মানৱৰ প্ৰতি ধৰ্মৰ ভূমিকা সেইটো এটা ভূমিকা বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ কি আমি দেখা পাওঁ বহু সময়ত সেনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰতিষ্ঠানিক ৰূপ লৈ পেলাই ধৰ্মই বহু সময়ত নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে ধৰ্মই ইয়াৰ উপৰিও বিষয়ে আমি বিভিন্ন পণ্ডিতে সদায় বিতৰ্ক আৰু আলোচনা কৰি আহিছে সমাজ বিজ্ঞানৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ধৰ্ম হৈছে স্পষ্ট আৰু অস্পষ্ট দুটা ৰূপত পবিত্ৰ বিশ্বাস আৰু অনুশীলনৰ ব্যৱস্থা ধৰ্মৰ মতাদৰ্শৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠানৰ সদতে ভূমিকা পালন কৰে আজি ধৰ্ম অধিক সংকীৰ্ণ মানৱভূমিৰ দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰে কিন্তু বহল অৰ্থত ধৰ্মক বুজিবলৈ সমাজৰ ইয়াৰ বিষয়ে তলত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিছু আমি আলোচনা কৰিব লাগিব গতিকে আমি অকল মানৱ আমি যদি ধৰ্মৰ অকল মানে নেৰো সাইডৰ পৰা সংকীৰ্ণ মনোভাৱৰ পৰা যেতিয়া দেখা পাওঁ অকল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নাইবা ধৰ্মীয় মানে ব্যাখ্যা দিয়া ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি সেইবিলাকতে আমি সীমিত ৰাখিব নোৱাৰো আমি অকল ধৰ্মকে অকল ধৰ্মীয় মানে ব্যাখ্যা দিয়া ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান কৰা তাতে আমি কেতিয়াও সীমিত ৰাখিব নোৱাৰো ধৰ্ম এটা হৈছে তাৰ বিভিন্ন ভূমিকা আছে মানৱ জাতিৰ কাৰণে ভূমিকাটো যোনটো ক'লো যে অকল ধৰ্মীয় লেকচাৰ দিয়াই নহয় ধৰ্মীয় হেৰি কৰাই নহয় তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল এটা ভূমিকা যি সমাজখনত বান্ধি ৰাখা সমাজৰ লোকখিনি একগোট হৈ পেলাই চলি ৰাখা তেওঁলোকে যোনটো নামঘৰৰ মই উদাহৰণটোৱে দিলো নামঘৰত যে মানুহসকলে নামখিনি গাবলৈ আহে তেতিয়া সেইটো কিন্তু এটা কি বুজে একগোট হৈ পেলাই আহে লোকসকলে ইউনাইটেড হৈ পেলাই তেওঁলোকে ভগৱানৰ নাম গায় তেনেকে আমি যদি মছজিদটোকে উদাহৰণ মছজিদটোতে লোকসকলে একগোট হৈ পেলাই তেওঁলোকে নামাজ পঢ়ে সেইটো এটা মানে কি হয় এটা একতাৰ প্ৰতীক গুৰুদ্বাৰত গুৰুবাণী যে শুনিবলৈ যায় যে লোকসকলে একগোট হয় তাৰমানে এটা স্থানত আহি পেলাই তেওঁলোকে একগোট হৈ পেলাই নেদেখাজনক তেওঁলোকে যে স্মৰণ কৰে এই স্মৰণ কৰাটোৱে কিন্তু ধৰ্মৰ হয় কিন্তু তাৰ লগত আৰু এটা তাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি যদি চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম কি ধৰ্মই লোকসকলক মানে সোশ্যাল বন্ডিং ৰাখিবলৈ সহায় কৰে একগোট হৈ পেলাই তেওঁলোকে যদি সমাজৰ কিবা ভাল কাম কৰে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যদি একগোট হৈ পেলাই যে মানে একতাই যে শক্তি সেই কথাটো ধৰ্মই বাৰ আঙুৱালি আমাক মানে দেখুৱাই দিছে আমাক ধৰ্মই প্ৰত্যেকবাৰ সেইটো কথা স্পষ্টকে দেখুৱাই দিছে কি আমি একতাকে থাকিলেহে আমি সদায় জয় হ'ম আৰু সেইটো কথা ধৰ্মই আগৰ পৰাই কৈ আহিছে ইকাৰণে আমি যদি চাওঁ মানৱ জাতিৰ ভূমিকাৰ হিচাপে তাৰপিছত প্ৰথমটো আমাৰ আহিছে সংস্কৃতি পৰিচয় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এজন ব্যক্তিৰ বাবে ধৰ্মই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে প্ৰতিটো ধৰ্মৰ উৎসৱ পৰম্পৰা পৌৰাণিক কাহিনী আৰু যিবোৰ দেশৰ স্পষ্ট আৰু অস্পষ্ট ঐতিহাসিক অংশ হিচাপে গঠন কৰে এইদৰে এই ঐতিহাসিক ৰক্ষাৰ বাবে ধৰ্মৰ অৰিহণা যোগায় আৰু লগতে দেশৰ বৈচিত্ৰ্য বৃদ্ধি কৰে গতিকে আমাৰ যোনটো উদাহৰণ আমি উদাহৰণটো ভাৰতবৰ্ষৰ কথাই আমি ক'ব পাৰো কাৰণ কি ভাৰতবৰ্ষ এনেকুৱা এখন দেশ য'ত ইমান বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ঐক্য আছে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি যোনটো আমাৰ কনচেপ্টটো আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত আমি ধুনীয়াকে স্পষ্ট হিচাপে দেখা পাৰো আৰু সেই কাৰণে ইয়াত কিন্তু ধৰ্মই অতি গভীৰ চাপ ৰাখি থৈছে ধৰ্মই ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে ভাৰতবৰ্ষত লোকসকলৰ যে বৈচিত্ৰতাৰ মাজত যে ঐক্য সেই কথাটো কিন্তু আমাক স্পষ্টকে দেখাত দাঙি ধৰিবলৈ সহায় কৰিছে যে সাংস্কৃতিক পৰিচয়নো কি এতিয়া কালচাৰেল আইডেন্টিটি যোনটো মই ক'ব বিচাৰো ইয়াত সেই কালচাৰেল আইডেন্টিটিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধৰ্মই গুৰুত্বপূৰ্ণ পালন কেনেকে কৰিছে আমি যদি চাওঁ উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া দেখা পাম কি আমাৰ ধৰ্মত যিসমূহ প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ এজন ব্যক্তিৰ একোটা পোছাক আছে একোটা নিৰ্দিষ্ট পোছাক আছে হয়তো তেওঁ সেই পোছাকটো কেতিয়াও পৰিধান নকৰে কিন্তু যেতিয়া তেওঁ ধৰ্মীয় কাৰ্য কৰিবলৈ আগবাঢ়িব নাইবা ধৰ্মীয় যিখিনি পৰম্পৰা নাইবা কেতিয়াবা যদি ফেষ্টিভেল এনেকুৱা পূজা পাতল সেনেকুৱা থাকিব নাইবা সেনেকুৱা বিশেষ যেতিয়া ফেষ্টিভেল থাকিব তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে হয়তো সেই বিশেষ ধৰণৰ পোছাক পৰিধান কৰিব আৰু সেই বিশেষ পোছাকে কিন্তু এটা সংস্কৃতিৰ চহকী বুলি ক'ব পাৰি সেই পোছাকযোৰে কিন্তু আমাৰ সংস্কৃতিৰ পৰিচয় দেখায় যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে আমি দেখা পাওঁ আমাৰ ইয়াতে যেনে আমি সদায়তো বেলেগ ধৰণৰ ফৰ্মেল কাপোৰে পিন্ধিলো নাইবা যেতিয়া বিশেষকৈ যেতিয়া পূজা পাতল হ'ল নাইবা ফেষ্টিভেল হ'ল যেতিয়া দুৰ্গা পূজাই হওক ঈদেই হওক গুৰু ফেষ্টিভেলেই হওক তেতিয়া কি হয় আমি আমাৰ নিজৰ পৰম্পৰাগত পোছাকসমূহ আমি পৰিধান কৰোঁ আৰু সেই পৰম্পৰাগত পোছাকে কিন্তু আমাক চহকী কৰি ৰাখিছে বিশেষকৈ যেনেকে অন্য দেশত
আমি পশ্চিমীয়া দেশসমূহক যদি চাওঁ তেওঁলোকৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ আছে যদিও কম, কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি দেখা পাম যেতিয়া একোটা বিশেষ ফেষ্টিভেল হয় নাইবা একোটা ধৰ্মৰ লোকসকলৰ যি তেওঁলোকৰ ফেষ্টিভেল তেওঁলোকে পালন কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া তেওঁলোকে সদায় নিজৰ মানে পোচাকটো সদায় পিন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰে। যেনেকৈ বিহুৰ কথাই মই ক'লো, বিহু যেতিয়া বিহু সময় তেতিয়া সদায় কি কৰে, আমি সদায় পৰম্পৰাগত ড্ৰেছ পোচাক পিন্ধিবলৈ সদায় ভাল পাওঁ। যদিও বিহুটো কোনো ধৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড নহয়, তথাপিও আমি দেখিছোঁ কিছু ক্ষেত্ৰত পিন্ধিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ। তাৰ লগতো যেনেকৈ অন্য পূজা পাতলে হওক নাইবা কিবা অন্য ফেষ্টিভেলে হওক, তেতিয়া আমাৰ মানুহে কি কৰোঁ, আমি তেতিয়া সদায় আমাৰ যোনটো পৰম্পৰাগত যোনটো আমাৰ ড্ৰেছ পোচাক আছে আমি সদায় সেইটোকে প্ৰিফাৰ কৰোঁ, আৰু সেইটোৱে কিন্তু আমাৰ আইডেণ্টিটি প্ৰকাশ কৰে। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি এখন দুৰ্গা পূজাৰ কথাই কওঁ, তেতিয়া আমাৰ যিখিনি আমাৰ ফেষ্টিভেলত যিখিনি আমাৰ ধৰ্মত যিখিনি পৰম্পৰাগত আমি যোনটো ট্ৰেডিশ্যন মেইনটেইন কৰিম, তেতিয়া সেইখিনি ট্ৰেডিশ্যনে কিন্তু আমাৰ কালচাৰটো আমাৰ সংস্কৃতিটো উদঙাই দিয়ে। আমাৰ উৎসৱ ধৰ্মৰ উৎসৱসমূহত যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাৰ লগত কিন্তু পৌৰাণিক কাহিনীও জড়িত হৈ আছে, আৰু সেই কাহিনীসমূহে কিন্তু আমাৰ দেশখনক চহকী কৰি ৰাখিছে। যেনেকৈ ধৰক আমি উদাহৰণস্বৰূপে চালোঁ যে দুৰ্গা পূজাৰ কথাই ক'লোঁ, দুৰ্গা পূজাত যিখিনি আমাৰ 5 দিনৰ যিখিনি মানে পৰম্পৰাগত যিখিনি ৰিচুৱেলছ চলি আছে, সেই ৰিচুৱেলছখিনি যেতিয়া আমি মানিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি একোটা বিশেষ মানে পৰম্পৰাৰ মাজেৰে আমি যাব লাগিব, বিশেষ আমি ৰুলছৰ মাজেৰে যাব লাগিব। তেতিয়া সেইখিনি কিন্তু আমাৰ কালচাৰটো উদঙাই দিয়ে। হয়তো সেইখিনি বস্তু বেলেগ সময়ত এজন ব্যক্তিয়ে হয়তো দেখা নাপাব পাৰে, বাহিৰৰ ব্যক্তি এজনে এইজন ব্যক্তি দেখোন কৰা নাই, কিন্তু সেই ব্যক্তিজনে যেতিয়া তেওঁ কিবা পূজা পাৰ্বণত যেতিয়া তেওঁ মানে নিজকে এংগেজ কৰিলে, নাইবা তেওঁ যেতিয়া তেওঁৰ এৰিয়াত যেতিয়া পূজা পাৰ্বণ হ'ল, নাইবা তেওঁ নিজৰ ঘৰতে কিবা ফেষ্টিভেল পাতিলে, তেতিয়া তেওঁ সেইটো ট্ৰেডিশ্যনটো মেইনটেইন কৰিব, তেওঁ সেই ৰিচুৱেলছখিনি তেওঁ চেলিব্ৰেট কৰিব, আৰু তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনৰ যিখিনি কালচাৰেল আইডেণ্টিটি সেইটো এটা প্ৰকাশ পাব। গতিকে আমি যদি চাওঁতে সেই ধৰ্মই কিন্তু সংস্কৃতিৰ মানে গুৰি ধৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ, সংস্কৃতিৰ মানে এক গুৰি ধৰা আৰু ৰুট বুলি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ কি ধৰ্মৰ অবিহনে সংস্কৃতিটো পৰিচয় অসম্ভৱ কথা। সেইকাৰণে মানে এনেধৰণৰ ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে ধৰ্মৰ অৰিহণা যোগায়, আৰু লগতে দেশৰ বৈচিত্ৰ্যৰ বৃদ্ধি কৰে বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ কি এখন দেশত বিভিন্ন ধৰ্মীয় লোক থাকে, বসবাস কৰে, আৰু সেই লোকসকলৰ যদি আমি চাওঁ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাসমূহ বৈচিত্ৰ্য, যে আমি অসমৰ কথাই ক'লোঁ, অসমতে আমি চাম বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ ধৰ্মৰ লোকসকলে বসবাস কৰে। বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ লগত শাক্ত ধৰ্ম, আমি যদি হিন্দু ধৰ্মৰ কথাই চাওঁ, তেতিয়া কিমানখিনি তাৰ মাজতে কিমানখিনি বিভেদ আছে। আৰু সেইখিনি লোকসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা তেওঁলোকে যেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো আইডেণ্টিটি, যিটো কালচাৰেল আইডেণ্টিটি সেইটো প্ৰকাশ পায়। গতিকে ইয়াৰ যোনটো মানে ভূমিকা, আমি ধৰ্মৰ ভূমিকাটো অতি গভীৰ, বিশেষকৈ সংস্কৃতিৰ পৰিচয় দাঙি ৰাখা। তাৰপিছত আমি নেক্সট পইণ্টটো চাম, মূল্যবোধ আৰু নৈতিকতাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্মই নৈতিক কাঠামোৰ সৃষ্টি বুলি ক'ব পাৰি, কৰাত সহায় কৰে, আৰু লগতে দৈনন্দিন জীৱনত মূল্যবোধৰ নিয়ন্ত্ৰণ এই বিশেষ পন্থাই এজন ব্যক্তিক চৰিত্ৰ গঠনত সহায় কৰে। আমি গম পাম যে ধৰ্মই কি কৰিছে, এজন ব্যক্তিৰ যি চৰিত্ৰ গঠনত সহায় কৰে। কাৰণ কি ধৰ্মৰ যি মানৱৰ জাতিৰ কাৰণে যিখিনি দায়িত্ব, সেই দায়িত্বটোৱে অকল আমাৰ সমাজৰ একতা ৰখাৰ লগতে নহয়। কাৰণ কি সমাজত থাকিবলৈ আমি সমাজৰ কিছুমান নিয়ম মানি চলিবই লাগিব, কিন্তু তাৰ লগতে আমাৰ নৈতিকতাৰ আমাৰ যিখিনি ভেলুজ নৰ্মছ, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধৰ্মই তাৰ পৰিচয় আগৰ পৰাই দাঙি ধৰিছে। আমি দৈনন্দিন জীৱনত কেনেধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব, আৰু সেই কেনেধৰণৰ কামৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ পৰিচয় ৰাখিব পাৰিম, সেইখিনি কথাটো ধৰ্মই আগৰ পৰাই কৈ আহিছে। এইকাৰণে ধৰ্মই হৈছে নৈতিকতাৰ কাঠ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আধ্যাত্মিকৰ সংযোগ ক'ব পাৰি ধৰ্মৰ মানৱ জাতিৰ প্ৰতি, আৰু এটা তাৰ দায়িত্ব। আজিৰ পৃথিৱীত মানুহে সদায় অৰ্থনৈতিক আৰু বস্তুগত সাধনৰ ওপৰত সন্ধানত থাকে। আমি দেখিছোঁ প্ৰত্যেক সমাজতে মানুহে সদায় বস্তুকেন্দ্ৰিক, ইমান মেটেৰিয়েলিষ্টিক হৈ গৈছোঁ আমি, আৰু এই মেটেৰিয়েলিষ্টিকৰ কাৰণে আমি সদায় বস্তুগত মানে সাধনত ইমানেই ব্যস্ত কি আমি নিজকে পাহৰি গৈছোঁ। বহু সময়ত মানুহে নৈতিকতা পাহৰি যায়।
তেওঁলোকে ইমানেই বস্তুকেন্দ্ৰিক হৈ গৈছে সমাজত কি আমাৰ ধৰ্মীয় যিখিনি ভ্যালুজ সেইখিনি মানুহে পাহৰি গৈছে, মানুহে সোসাইটিৰ ভ্যালুখিনি পাহৰি গৈছে, ধৰ্মটো আমি বাদেই দিলো। তে সেনেকুৱা বহু ক্ষেত্ৰত মানুহসকল ইমান মানে সেলফ সেন্টাৰ্ড হৈ গৈছে, আমি দেখিছো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা যে ৰোল আছে, তেওঁলোকৰ যে ভূমিকা আছে মানুহ হিচাপে, তেওঁলোকৰ মানৱীয় যে যিখিনি গুণ আছে সেইখিনি নোহোৱা হৈ যোৱা আমি বহু সময়ত দেখি আহিছো। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত নিয়ন্ত্ৰণ হিচাপে কাম কৰা এক পৰম শক্তি বুলি বিশ্বাস গঢ় লৈ তোলাৰ ধৰ্মটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। এইদৰে প্ৰাৰ্থনা, জপ, গীত আদিৰ উপাদানসমূহে আধ্যাত্মিক বন্দনাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু কল্যাণৰ স্বৰূপ বুলি ক'ব পাৰো। যেনেকে মই ইয়াত ক'ব পাৰো, ধৰ্মই অকল মানুহক বেয়া কামৰ পৰা আঁতৰাই নাৰাখে, যে এইটো কাম মানে তেওঁৰ বেয়া কামৰ পৰা আঁতৰাই পেলাই সমাজখনক এক সুস্থিৰ সমাজ জীয়াবলৈ অকল প্ৰেৰণা নিদিয়ে, তাৰ লগতে কিন্তু অন্য কথাও আছে। আধ্যাত্মিক সংযোগৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু ধৰ্মই অতি গভীৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে। যেনেকে আমি যদি চাওঁ যে মানুহসমূহ যেতিয়া খুবেই বেছি মেটেৰিয়েলিষ্টিক হৈ যায়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ বহুখিনি প্ৰব্লেম আহি যায়, তেওঁলোকে সদায় সাইকোলজিক্যাল ডিস্টারবেন্স হৈ যায়, তেওঁলোকে সদায় মানসিকভাৱে সুস্থতা নাথাকে। মানুহে যিমানেই মানে বস্তুগত সাধনাৰ প্ৰতি বেছি আকৃষ্ট হ'ব, আমি দেখা পাওঁ সেইসমূহ মানুহসমূহ কিন্তু সদায় তেওঁলোকৰ মনবিলাক কেতিয়াও স্থিৰত নাথাকিব। তেওঁলোকৰ জীৱনত তেওঁলোকে হয়তো পইচা অৰ্থ খুবেই পৰিমাণে ঘটিব পাৰিব, কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও মানে স্পিৰিচুৱেলিটি তেওঁলোকে কেতিয়াও গেইন কৰাত বহুতখিনি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, নাইবা তেওঁলোকে মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যন, যে মানসিক তেওঁলোকে শান্তি, সেইটো তেওঁলোক লোকসকলে পাবলৈ বহুত কষ্ট কৰিব আমি দেখা পোৱা যায়। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই মানে আমাৰ ধৰ্মৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। কাৰণ কি ধৰ্মই যিখিনি উপাদান, যেনেকে প্ৰাৰ্থনা, জপ, গীত আদি, সেই সময় কিন্তু আমাৰ আধ্যাত্মিক বন্দনা সৃষ্টি কৰিছে। যেনেকে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিছু একোটা প্ৰাৰ্থনা আছে, আৰু প্ৰাৰ্থনাই মানুহৰ মন মগজু স্থিৰতালৈ আনে। এইটো এটা ওৱান টাইপ অফ মেডিটেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰো, যাৰ জৰিয়তে আধ্যাত্মিক সংযোগৰ লগত মানুহে নিজকে মিলাব পাৰে। আৰু যিসমূহ গীত আছে, আমি সেই গীতসমূহ যেতিয়া আমি যেতিয়া মনলৈ আনিম, পুৰণা আনিম, সেইখিনি তেতিয়া আমাৰ আধ্যাত্মিক বান্ধোনত আমি সৃষ্টি হ'ম। আৰু সেই সৃষ্টিসমূহে কিন্তু মানৱ জাতিৰ যি অস্থিৰতা, মানৱ সমাজত যিটো অস্থিৰতা হৈ আছে, সেই অস্থিৰতাৰ পৰা কিন্তু আমাক মানৱ জাতিক অতি পৰিমাণে সহায় কৰিব। তাৰপিছতো আমি পইণ্টটো চাওঁ, প্ৰতিটো ধৰ্মই নিজৰ দৰ্শনৰ প্ৰচাৰ কৰে আৰু ইয়াৰ মূল কথাটো সদায় জনসাধাৰণৰ কল্যাণ আৰু সুস্থতাটোৱে হৈছে। যে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আমি তেওঁলোকৰ নিজৰ ফিলচফিটো তেওঁলোকে সদায় এক্সপ্লেইন কৰাত, প্ৰচাৰ কৰাত তেওঁলোকে সদায় গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। যেনেকে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে তেওঁলোকে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ ওপৰত, তেওঁলোকৰ নিজৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ ওপৰত সদায় তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। কিন্তু সেই প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে কিন্তু এটাই মটো থাকে, কি হয়, জনসাধাৰণৰ কল্যাণ আৰু সুস্থতা। জনসাধাৰণৰ কল্যাণেই হৈছে প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে এটা মূল মন্ত্ৰ বুলি ক'ব পাৰো। আৰু সেই মূল মন্ত্ৰটোৱে কিন্তু সমাজখনৰ বান্ধি ৰখাত, সমাজখনক একগোট কৰি ৰখাত সহায় কৰিছে। কোনো ধৰ্মত এনেকুৱা কথা কেতিয়াও নিশিকায় কি এজনৰ কাৰণে বেয়া কৰিলে এজনৰ ভাল হ'ব, সেই কথা কেতিয়াও নিশিকায়। আমি মানুহে এইবিলাক সৃষ্টি কৰা। কোনো ধৰ্মত কেতিয়াও কোৱা নাই কি বেয়া কাম কৰিব লাগে, এইটো কৰিব নালাগে। প্ৰত্যেক ধৰ্মতে সদায় চবৰ মানে কল্যাণৰ কাৰণে, জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে, চবৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰাটোকে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কোৱা হৈছে। এতিয়া আৰু আমি অন্য ধৰ্মৰ তত্ত্বসমূহ এবাৰ আলোচনা কৰিলো। এতিয়া ধৰ্মীয় তত্ত্বসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিলে আমি গম পাম কি ধৰ্মীয় তত্ত্বসমূহৰ বিষয়ে বহুত ধৰণৰ ধাৰণা দিছে। এতিয়া আমি মুখ্য যোনটো ধাৰণা যে ধৰ্মৰ উৎপত্তিনো কেনেকে হ'ল, ধৰ্মৰ উৎপত্তিনো কেনেকে আহিল, আৰু ধৰ্মৰ উৎপত্তি তাৰ লগত কি কি তত্ত্ব জড়িত হৈ আছে। এতিয়া আমি যিসমূহ কথাৰ পৰা এইটো গম পালো কি ধৰ্মৰ অকল সামাজিকে দায়িত্ব নাই, ইয়াৰ লগতে কালচাৰেল ৰোল আছে, পলিটিকেল ৰোল আছে, আৰু লগতে ইয়াৰ ৰোল আছে মানুহৰ এটা সুস্থিৰ সমাজ, মানৱ জাতিৰ কাৰণে এটা সুস্থিৰ সমাজ গঢ় ৰাখা। আৰু লগতে ধৰ্মৰ আৰু এটা ৰোল আছে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ, মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে,
সামাজিক কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰা, এনেধৰণৰ কোনো কাৰ্য নকৰা যি সমাজৰ বিৰত হয়। এই কাৰণে আমি দেখি পাম বহু ধৰ্মৰ যিখিনি পৰম্পৰা, যিখিনি ৰিচুৱেলছ আছে কিছু, হয়তো সেইখিনি সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন হৈছে, সময়ৰ লগত মানুহে সেইখিনি পৰিৱৰ্তন কৰিছে, নাইবা সেইখিনি তেওঁলোকে সলাই দিছে। গতিকে আমি তত্ত্বসমূহনো কি কি সেইসমূহ থিয়ৰিবিলাক এবাৰ আলোচনা কৰি লওঁ। প্ৰথম তত্ত্বটো হৈছে টাইলৰ, E.B. টাইলৰে যোনটো তেওঁ থিয়ৰিৰ কথা কৈছে ধৰ্মৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে, ধৰ্মৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে টাইলৰে তত্ত্বিক জনপ্ৰিয়তাৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছে কি এনিমিজমৰ ওপৰত তেওঁ ধাৰণা দিছে। এনিমিজম শব্দটো এনিমিয়া শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে আত্মা। তেওঁ এনিমিজম থিয়ৰিৰ পৰা, এনিমিজম শব্দৰ পৰাই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে এনিমিয়া, আৰু তাৰ অৰ্থ হৈছে আত্মা। তেওঁৰ যোনটো ধৰ্মৰ উৎপত্তিৰ ধাৰণা, সেইটো আত্মাৰ ওপৰত বেছ কৰি হৈছে। সোল, কনচেপ্ট অফ সোলৰ ওপৰত টাইলৰে ধাৰণা দিছে। গতিকে ধৰ্মৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে টাইলৰে যি তত্ত্ব বা জীৱবাদৰ তত্ত্বৰ মূলত আত্মাৰ ওপৰত বিশেষ বিশ্বাসৰ ওপৰত গঠিত। গতিকে যি তেওঁৰ তত্ত্ব, সেই তত্ত্বটো হৈছে জীৱবাদ, আৰু লগত আত্মাৰ ওপৰত বিশ্বাসৰ ওপৰত তত্ত্ব। আত্মা এক এনেকুৱা শক্তি বুলি তেওঁ ধাৰণা কৰিছে, যিসমূহ শক্তি হয়তো মানৱৰ দেহৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যায়, সেই দেহসমূহৰ পৰা ক্ৰিয়া কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে। গতিকে আদিম যুগত যেতিয়া লোকসকলে দেখিছিল মানুহৰ দেহৰ পৰা এনে শক্তি যেতিয়া ওলাই যায়, তেতিয়াই মানুহৰ মৃত্যু হয়। আৰু সেই শক্তিকে তেতিয়া তেওঁলোকে উপাসনা কৰিলে, যে তেওঁলোকে দেখিলে সেই শক্তি যেতিয়া মানৱ দেহৰ পৰা ওলাই যায়, তেতিয়া মানুহসকলৰ কোনো কৰ্ম কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যোগ্য নাথাকে, তেওঁলোকে লাইফলেছ হৈ যায়। তেতিয়া সেনে শক্তিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশ্বাস আহি গ'ল। আমি দেখা পাম টাইলৰৰ মতে ধৰ্মৰ ধাৰণাটো মানে আত্মা, বিদায়ী আত্মাৰ ওপৰত আদিম জাতিসকলে পূজাৰ পৰাই বিকাশিত হৈছে। টাইলৰৰ এনিমিজম তত্ত্ব অনুসৰি আদিম মানুহে সদায় হৃদয়ৰ বাহিৰে জীৱিত মানুহ আৰু মৃত মানুহৰ মাজত কোনো শাৰীৰিক পাৰ্থক্য আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাছিল। টাইলৰৰ মতে তেওঁ সেইটো কথা ক'লে কি আদিম যুগত মানুহসকলে জীৱিত মানুহ আৰু মৃত মানুহৰ মাজত পাৰ্থক্য যদি চাবলৈ যায়, তেওঁলোকে এটাই পাৰ্থক্য হৈছিল হৃদস্পন্দ। যেতিয়া হৃদস্পন্দ বন্ধ হৈ যায়, তেওঁলোকে মৃত্যু বুলি ঘোষণা কৰিছিল, নাইবা মৃত্যু ভাবিছিল, যেনেকে আজিও বৰ্তমানো আমি ধৰিব পাৰো। কিন্তু সেইখিনি সময়ত যিহেতু অন্য সাধন নাছিলে, তেতিয়া হৃদস্পন্দ বন্ধ হোৱা মানে এজন মানুহৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ভাবিছিলে। টাইলৰৰ এনিমিজম তত্ত্ব অনুসৰি আদিম মানে হৃদয়ৰ বাহিৰে তেওঁলোকে হৃদয়ৰ বাহিৰে জীৱিত আৰু মৃত মানুহৰ মাজত কোনো শাৰীৰিক পাৰ্থক্য আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাছিলে। ইমানেই টাইলৰ মতামত আছিল যে ইয়াৰ ফলত আদিম মানুহবোৰে বিশ্বাস কৰিছিল যে জীৱিতসকলৰ ভিতৰত কিবা এটা আছে, যিয়ে ব্যক্তিৰ কাৰ্যকলাপ উদ্যোগ দিয়ে। সেই ব্যক্তিজনৰ এনেধৰণৰ কিছু শক্তি আছে, যি শক্তিসমূহে এজন ব্যক্তিক জীয়াই থাকিবলৈ সহায় কৰে। আদিম মানুহে বিশ্বাস কৰিছিল জীৱিতসকলৰ ভিতৰত কিবা এটা আছে, যিয়ে ব্যক্তিৰ কাৰ্যকলাপ উদ্যোগ দিয়ে। সেই শক্তিসমূহৰ কাৰণে সেই ব্যক্তিজনে নিজৰ কাৰ্যখিনি কৰিব পাৰিছে, সেই এক্টিভিটিজখিনি কৰিব পাৰিছে। সেই মানৱ দেহৰ মাজত এনে শক্তি আছে, যি শক্তিসমূহৰ কাৰণে কাৰ্যকলাপখিনি কৰিব পাৰিছে। আৰু সেই সোলটো যেতিয়া ওলাই যায়, তেতিয়া দেহৰ পৰাই যেতিয়া এই শক্তিখিনি নিষ্ক্ৰিয় হৈ যায়, নাইবা সেই শক্তিখিনিৰ পৰা মানুহসকল বিৰত হৈ মানুহৰ মৃত্যু হয়, তেতিয়া সেই কথাটোৰ পৰাই আমাৰ মানে ধৰ্মৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি তেওঁ ধাৰণা কৰিছে। ইয়াৰ অনুপস্থিতি ইয়াক স্থিতি বুলি তুলিছে, আৰু তাৰ ফলত জীৱিতসকলৰ দৰে কোনো কাম কৰিব নোৱাৰিছিল। গতিকে টাইলৰ মতে আদিমসকলে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হৈছিল আৰু প্ৰতিফলিত কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ মানৱ শৰীৰৰ দুটা অংশ, ইয়াৰবোৰ শৰীৰৰ অংশ, আনবোৰ আধ্যাত্মিক অংশ বুলি তেওঁ ধাৰণা কৰিছিল। তেওঁ এইকাৰণে যেতিয়া টাইলৰে ধাৰণা কৰিলে কি আদিম কালৰ পৰা যিসমূহ পূজা পাতল আমি এতিয়াও কৰি আহিছো, তাৰ উৎপত্তি হৈছে সোল, কনচেপ্ট অফ সোল। আদিম লোকসকলে এই সোলৰ আত্মাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল আৰু ভাবিছিল কি আমাৰ দুই ধৰণৰ আমাৰ বডি আছে, এটা বডি সোল, এটা ফ্ৰী সোল বুলি কৈছিলে। অৰ্থাৎ শৰীৰৰ অংগ আৰু আধ্যাত্মিক অংগ। টাইলৰ এনিমিজমৰ থিয়ৰী মতে মানৱৰ শৰীৰৰ আধ্যাত্মিক অংশবোৰ আত্মা বুলি তেওঁ জ্ঞাত কৰিছে। আত্মা হৈছে মানৱ শৰীৰৰ আধ্যাত্মিক অংশবোৰ। আধ্যাত্মিক অংশ যেতিয়া মানৱ শৰীৰৰ পৰা ওলাই যায়, তেতিয়া মানৱজনৰ মৃত্যু হয়। আৰু এই আধ্যাত্মিক
অংশটোৱে হৈছে আমাৰ ধৰ্মৰ উৎপত্তি গতিকে টাইলৰ যোনটো আমাৰ থিয়ৰি ধৰ্মৰ যি তত্ত্ব সেইটো হৈছে আত্মাৰ ওপৰত বিশ্বাস তাৰ নেক্সট থিয়ৰিটো হৈছে আমাৰ তত্ত্বটো হৈছে মেৰিটৰ ধৰ্মৰ উৎপত্তি প্ৰাক এনিমিষ্টিক পৰ্যায়ৰ পৰা হৈছে প্ৰাক এনিমিষ্টিক পৰ্যায়ৰ অৰ্থ হৈছে এনিমিজমবাদৰ আগৰ সময় যিখিনি প্ৰি এনিমিষ্টিক সময় বুলি কৈছে মেৰিটৰ মতে এই প্ৰাক এনিমিষ্টিক পৰ্যায় হৈছে প্ৰতিটো ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুশাসন আৰু সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় জীৱনৰ উৎপত্তি এই প্ৰাক এনিমিষ্টিক পৰ্যায়ক এনিমিষ্টিজম বুলিও কোৱা হৈছে এই যেনেকে প্ৰাক এনিমিষ্টিজম থিয়ৰি মতে তেওঁ কৈছে এনিমিজম থিয়ৰি মতে হৈছে যেতিয়া মানুহৰ উৎপত্তি আৰম্ভ হ'ল যেতিয়াৰ পৰা আদিম যুগৰ পৰা যেতিয়া মানৱসকলে যেতিয়া তেওঁলোকে সেই শক্তিসমূহ জুই পানী পাহাৰ পৰ্বতৰ ওপৰত তেওঁলোকে দেখিলে তেওঁলোকক সেই জুইৰ শক্তিটো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিলে ঢেৰেকণি বিজুলী সেই শক্তিসমূহক পূজা পাতল কৰাটোৱে প্ৰায় কিন্তু হয় পূজা পাতল যিটো কৰা আৰম্ভ কৰিলে সেই প্ৰচেছটোকে পিছত ধৰ্মত ৰূপান্তৰিত হ'ল প্ৰথমতে ভয় তাৰপিছত পূজা পাতল তাৰপিছত সন্তুষ্ট কৰা যোনটো তেওঁলোকৰ প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াসটোৱে পিছত ধৰ্মৰ আকৃতি লোৱা বুলি ক'ব পাৰি মেৰিটৰ মতে আদিম লোকসকলে সমগ্ৰ ধৰ্মীয় জীৱনত জন্ম হৈছে তেওঁলোকৰ কিছুমান ব্যক্তিহীন অব্যক্তিক অলৌকিক শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা যিয়ে সকলো ব্যক্তিৰ ওপৰত বাস কৰে তেওঁ কয় যে এই সকলোবোৰ এনিমিজম শব্দৰ অধীনত গোট বুলি ক'ব পাৰি গতিকে ধৰ্ম উৎপত্তি মেৰিটৰ তত্ত্ব মূলতঃ প্ৰতিটো সজীৱ আৰু নিৰ্জীৱ বস্তুৰ ওপৰত জীৱনৰ বিশ্বাসৰ ওপৰতে গঠিত তেওঁৰ মতে কৈছে প্ৰত্যেকটো এনিমেট আৰু ইনিমেট অবজেক্টৰ যিখিনি ওপৰত বিশ্বাস যেনেকে আমি পানীকো আমি পবিত্ৰ বস্তু হিচাপে গণ্য কৰোঁ যেনেকে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত সৰ্পক পবিত্ৰ বস্তু হিচাপে গণ্য কৰা যায় ঠিক তেনেদৰে কিছু ধৰ্মত হয়তো কিছু বস্তু অতি পবিত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰা যায় সেনেকে ধৰণে আমি জীৱ আৰু অজীৱ বস্তুৰ মাজত যিখিনি শক্তি আছে সেই শক্তিসমূহ বিশ্বাস হৈছে ধৰ্মৰ উৎপত্তিৰ মেইন কাৰণ বুলি ক'ব পাৰি গতিকে এই তত্ত্ব অনুসৰি ইয়াৰ উপৰিও গতিটো নিৰ্জীৱ বা বস্তুগতৰ এক বস্তুহীন অলৌকিক শক্তি গতিকে শিলৰ গুটিকে আমি ধৰিব পাৰো হাড় নাইবা পাখি উদ্ভিদ পানী ইত্যাদি এই সমস্ত বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ যিখিনি ভয় নাইবা যিখিনি এটা মানে তাৰ ওপৰত বিশ্বাস সেই বিশ্বাসসমূহে কিন্তু ধৰ্মত পৰিণত হ'ল যেনেকে শিলক মানুহে এতিয়াও পূজা কৰি আছে আগৰ পৰাই কৰি আছে যেনেকে পানীক পূজা কৰি আছে হয়তো হাড়কো কিছুমান জনগোষ্ঠীসকলে ধৰ্মৰ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা যায় আমি দেখা পাওঁ বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যত হাড় কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ হয় লগতে কিছু চৰাই পাখিসমূহ কেতিয়াবা খুব মানে পবিত্ৰ বস্তু হিচাপে কিছু জনগোষ্ঠীৰ মাজত অতি প্ৰচলন সেনেকে আমি দেখা পাম যিসমূহ বস্তু হয়তো জীৱিত হ'ব পাৰে নিৰ্জীৱ হ'ব পাৰে কিন্তু সেই বস্তুৰ ওপৰত মানুহৰ যিটা বিশ্বাস সেই বিশ্বাসটো অতি গভীৰ হয়তো সেই বস্তুৰ লগত কিছু নেচাৰৰ বস্তু জড়িত হৈ আছে যেনেকে পানী যেতিয়া আকাল হৈ মানুহৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ যাব পাৰে কাৰণ পানীৰ যিটো শক্তি সেইটো সময়ত আদিম যুগৰ পৰাই মানুহে অনুভৱ কৰিছিল যে পানী এনেকুৱা ধৰণৰ এটা শক্তি আছে যিটো অবিহনে মানুহৰ পৃথিৱীত বসবাস কৰা অতি কঠিন হৈ পৰিব গতিকে আমি ক'ব পাৰো সেই শক্তিসমূহৰ যি বিশ্বাসে কিন্তু ধৰ্মত পৰিণত হ'লে গতিকে এই শক্তিৰ প্ৰতি থকা এক ভয় আদিম কালৰ পৰাই মানৱ মনত গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু এইদৰে তেওঁলোকে সদায় বিভিন্ন কাৰ্যৰ জৰিয়তে সেই সমূহ শক্তিক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ সদায় প্ৰয়াস কৰিছিল গতিকে এই শক্তিসমূহ তেওঁলোকৰ মনত সদায় এটা ভয় ভাৱ সোমাই গৈছিল এই শক্তিসমূহ তেওঁলোকে যদি সন্তুষ্ট নকৰে এই শক্তিসমূহে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে বৰষুণৰ কথা ক'লে বৰষুণক তেওঁলোকে পূজা কৰিছিলে পানীক অৰ্থাৎ সূৰ্য খুবেই গৰম হ'ল ৰ'দ খুবখিনি কোনোবা বছৰত হয়তো একেবাৰে শুকান হৈ গ'ল বৰষুণ নিদিয়া হ'ল ৰ'দৰ তাপ বাঢ়ি গ'ল তেওঁলোকে সূৰ্যক পূজা কৰা আৰম্ভ কৰিলে জুইক ভয় কৰা আৰম্ভ কৰিলে জুইক এনেকুৱা শক্তি আছিল জুইক আদিম কালৰ পৰা যেতিয়া এখন জংঘলক জ্বলাই দিব পৰা শক্তি আছিল ফৰেষ্ট ফায়াৰ যোনটো তেওঁলোকে আদিম লোকসকলে ভাবিছিল কি এনে শক্তি আছে তাৰমানে যি হয়তো নেচাৰৰ আৰু সেই শক্তিসমূহে হয়তো মানৱৰ বাহিৰত আউট অফ দ্য কন্ট্ৰল অফ মেন আৰু সেই শক্তিসমূহ সন্তুষ্ট কৰাটোৱেই আচলতে উপায় সেইকাৰণে সেই শক্তিসমূহ সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছিল আৰু সেই সেইখিনি ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াখিনিয়ে পিছত গৈ ধৰ্মৰ উৎপত্তিৰ মেইন কাৰণ বুলি ক'ব পাৰো তাৰ লগতে আমি এইটো দেখা পাম
যিসমূহ ধৰ্মৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে আমি আৰু এক মানে তত্ত্ব পাইছো যিসমূহ দুৰ্খেমে কৈছে তেওঁ কি কৈছে তেওঁৰ ধৰ্মৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে দুৰ্খেমে তত্ত্ব ধৰ্মৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ব্যাখ্যাৰ এক অন্যতম তেওঁৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ধৰ্মক অধ্যয়ন কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তি আছিল মেইন ব্যক্তিজন আছিল দুৰ্খেম তেওঁ ধৰ্মক ছচিয়লজিকেল সাইডৰ পৰা ধৰ্মৰ যে এটা আমাৰ সমাজৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধ আছে ধৰ্মৰ যে সমাজখন পৰিৱৰ্তন কৰা সমাজখন গঢ়াৰ যে এটা ভূমিকা আছে তেওঁ সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা ফ্ৰম ছচিয়লজিকেল পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা তেওঁ ধৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে ধৰ্মৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে তেওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ধৰ্মক অধ্যয়ন কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তি প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ আমি কপাৰ দুৰ্খেমে বিশ্বাস কৰে যে সমাজ হৈছে ধৰ্মৰ মূল ধৰ্মৰ উৎপত্তি হৈছে সমাজৰ কাৰণে সমাজে ধৰ্মৰ হয়তো পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে আৰু হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যদি সমাজ নাথাকে ধৰ্ম নাথাকিব আমি যে যোনখন সমাজত বসবাস কৰি আছো এই সমাজখনত যদি ধৰ্ম নাথাকে তেতিয়া ইয়াৰ কোনো হয়তো মানে সমাজখন অস্থিৰতালৈ বিৰাজ কৰিব আৰু ঠিক তেনেধৰণে সমাজে নাথাকে ধৰ্ম কেনেকে থাকিব মানুহ নাথাকে ধৰ্ম কোনে ফলো কৰিব এইকাৰণে আমি দেখা পাম হয়তো ধৰ্ম আৰু সমাজ এটা পইচাৰ দুটা পিঠি বুলি ক'ব পাৰো তেওঁ ইয়াত এইটো ফোকাস দুৰ্খেমে এইটো কথাই তেওঁ স্পষ্টকে ক'ব বিচাৰিছে যে ধৰ্মৰ সমাজৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধ আছে এটা ৰোল আছে the role of religion towards society সমাজখন গঢ় লৈ উঠাৰ কাৰণে সমাজখনে মানে এখন সমাজ গঢ়িবলৈ যি দায়বদ্ধ সেইখিনি ধৰ্মৰে আছে গতিকে ধৰ্ম এক সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান বুলি কৈছে এটা সোশ্যাল ইনষ্টিটিউচন বুলি কৈছে কাৰণ কি ধৰ্মত যিখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা যেনেকে বিবাহে আমি কলো যেনেকে পৰিয়ালে সেইবিলাক সমূহ কিন্তু গোটেই সমূহ কিন্তু ধৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে ধৰ্মই বিভিন্ন সময়ত যিখিনি কাৰ্য পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি আছে সেইখিনি কিন্তু আমি দেখা পাম সোসাইটিৰ কাৰণে কৰি আছে ধৰ্মৰ যেনেকে বিবাহতে উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি চাওঁ বিবাহৰ কথাকে ক'লো তে বিবাহত যিখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা জড়িত হৈ আছে সেই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাসমূহ কিহৰ কাৰণে হৈছে ধৰ্মৰ কাৰণে হৈছে আৰু সেই ধৰ্মীয় যি পৰম্পৰা যিখিনি ৰিচুৱেলছ সেইখিনি কিন্তু একোটা বিশেষ আইডেন্টিটি পিছত সৃষ্টি কৰিছে এটা নতুন কালচাৰ আইডেন্টিটি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সহায় কৰে যেনেকে আমি দেখা পাম প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় হেৰিখিনি ৰিচুৱেলছখিনি বেলেগ আৰু সেই ৰিচুৱেলছখিনিয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ ধৰ্মক এটা আইডেন্টিটি দিছে যে ধৰ্মীয় পোছাক বেলেগ সেই বিবাহত পোছাক বেলেগ প্ৰত্যেক ধৰ্মীয় লোকসকলৰ সেই পোছাকসমূহে কিন্তু একোটা জাতিক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰাত সহায় কৰিছে গতিকে দুৰ্খেমৰ মতে ধৰ্মৰ মূল কাম হৈছে সমাজত সামাজিক সংহতি আৰু সামাজিক সংহতি স্থাপন কৰা গতিকে ধৰ্মৰ এইটোৱে মেইন উদ্দেশ্য হৈছে কি সোসাইটিখনত একগোট কৰি ৰাখা সোসাইটিখন একতাৰ বান্ধোনত বান্ধ খাই থাকে সোসাইটিখনৰ যে লোকসকলে ইজনৰ সিজনৰ লগত কোনো যাতে ভেদাভেদ নাৰাখে সেইটোৱে ধৰ্মৰ মেইন কাৰণ হৈছে যেতিয়া আমি উদাহৰণ যদি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম আমি যে যিখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ফেষ্টিভেল আমি পাতি আছো সেই ফেষ্টিভেলখিনি আমি অকলে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো আমাৰ সেইটো সদায় টিম ৱৰ্ক হয় এতিয়াও অকলে কৰা সম্ভৱেই নহয় যি সমাজত যিখিনি এখন হয়তো যিকোনো আমি ফেষ্টিভেল সেলিব্ৰেট কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া সেইখিনি কেতিয়াও অকলে কৰা নহয় আমি সদায় যে ধৰ্মীয় ফেষ্টিভেল আমি সদায় মানুহ মাতো মানুহৰ অবিহনে কেনেকে আমাৰ হ'ব মেন ইজ এ সোশ্যাল এনিমেল এই কথাটো আমি বাৰে আমি সোশিয়োলজিত আমি জানিয়ে সমাজ বিজ্ঞানৰ এই কথাটো বাৰ কোৱাই হৈছে কি মানুহ এক সামাজিক প্ৰাণী সমাজৰ অবিহনে মানুহৰ কোনো অস্তিত্বই নাই গতিকে ধৰ্মই মানুহৰ কাৰণে হৈছে সমাজৰ কাৰণে হৈছে সমাজৰ সুসংগঠিত সমাজ এখন গঢ়াৰ হৈছে ধৰ্মৰ মেইন উদ্দেশ্য দুৰ্খেমৰ মতে ধৰ্মৰ অন্যতম সামাজিক প্ৰকৃতি বুলি কৈছে সমাজৰ প্ৰকৃতি ইট ইজ এ নেচাৰ অফ সোসাইটি তেওঁৰ মতে ধৰ্মৰ সমাজ বিজ্ঞান তথ্য হিচাপে গণ্য কৰা উচিত কাৰণ ই জীৱৰ এক মানে আধাৰ বুলি ক'ব পাৰি সমাজৰ বাবে ধৰ্মৰ প্ৰয়োজন কাৰণ ই সামাজিক সংহতিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে গতিকে আমি দেখা পাম ধৰ্মৰ যিটো ভূমিকা সেই ভূমিকাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ কি সমাজত সংহতি ৰখাৰ কাৰণে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পালন কৰি আহিছে আৰু গতিকে দুৰ্খেমৰ মতে ধৰ্মৰ উৎপত্তি কেতিয়া আৰু কেনেকৈ
হ'ল সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল সমাজৰ প্ৰতি ধৰ্মৰ অৱদান গতিকে দুৰ্খেমৰ মতে সমাজৰ ধৰ্মৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল ধৰ্মৰ উৎপত্তি বিষয়ে আমি জানাতকৈ সমাজৰ প্ৰতি ধৰ্মৰ কি অৱদান আছে সমাজৰ প্ৰতি ধৰ্মৰ কি দায়িত্ব আছে সেইখিনিহে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমাজৰ প্ৰতি ধৰ্মৰ কি দায়বদ্ধতা আছে সমাজৰ প্ৰতি কি ৰোল আছে সেইটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণে আমি এই তিনিটা থিয়ৰিৰ যোনটো মেইন থিয়ৰি সেই থিয়ৰি কেইটাত আমি এইটো দেখিলো যে ইয়াত প্ৰত্যেকটো থিয়ৰিতে বেলেগ বেলেগ যেনে প্ৰথম থিয়ৰিটোত আমি তেওঁ আত্মাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিলে মেৰিটে হয়তো এনিমেট আৰু ইনিমেট অবজেক্ট জীৱিত অজীৱিত বস্তুৰ ওপৰত মানুহৰ যি বিশ্বাস ভয় তাৰ পৰাই কিন্তু ধৰ্মৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি কৈছে আৰু দুৰ্খেমে কৈছে তেওঁ হৈছে ধৰ্ম হৈছে সমাজৰ কাৰণে সমাজৰ পৰাই ধৰ্মৰ উৎপত্তি হৈছে এইকাৰণে আমি দেখা পালো এই তিনিটা তত্ত্বত মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ধাৰণা আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে আৰু ইয়াৰ যদি অন্য প্ৰভাৱৰ কথা যদি চাওঁ তেতিয়া ধৰ্মৰ বহুত প্ৰভাৱ আছে ধৰ্মৰ অবিহনে আমাৰ মানৱ জাতিৰ অস্তিত্ব আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো ধৰ্মীয় তত্ত্বসমূহতে এই কথা দাঙি ধৰিছে যদিও ধৰ্মৰ লগত আমি জড়িত হৈ পেলাই ধৰ্মীয় কাৰ্যসমূহ কৰিবলৈ যাওঁ কিন্তু তাৰ একোটা ধৰ্মই যে মানৱ সমাজত একগোট হৈ ৰাখিব বিচাৰিছে সোশ্যাল বন্ডিংটো যে ৰাখিছে সেইটো কিন্তু আমাৰ দুৰ্খেমৰ কথাত অতি স্পষ্ট হৈ গৈছে আল্টিমেটলি আমাৰ ধৰ্ম কিয় লাগে সমাজৰ কাৰণে লাগে সমাজখন আমি সমাজৰ এটা সুনাগৰিক হৈ ডাঙৰ হ'ব লাগে যাতে আমি সমাজৰ কাৰণে কাম কৰোঁ সমাজখন এখন সুস্থ সমাজ আমি যাতে কল্পনা কৰিব পাৰো সেই কল্পনা কৰাটোৱে আমাৰ আচলতে মেইন লক্ষ্য হৈছে গতিকে আমি এই তিনিটা লেকচাৰত আমি ধৰ্মৰ বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিলো আজি অন্তিমটো ক্লাছত আমি ধৰ্মৰ যোনটো অন্তিমটো ক্লাছত আমি সেই প্ৰথম ক্লাছৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তে দেখা পাম কি ধৰ্মৰ সমাজৰ প্ৰতি ৰোলৰ বিষয়ে আমি জানিলো ধৰ্মৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে কি ভূমিকা তাৰ ফাংচন কি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলো তাৰ লগতে ধৰ্মৰ যি সংজ্ঞাসমূহে দিছে এই সংজ্ঞাসমূহ কেনেকেনো বিভিন্ন সময়ত কেনেকে ধৰণে খাপ খাইছে সেই বিষয়ে আমি দেখা পালো তাৰ লগতে আমি এইটো কথাও জানিলো থিয়ৰিসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলো যে সমাজত ধৰ্মৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাখ্যা কেনেকুৱা ধৰণৰ তত্ত্ব থাকে সমাজৰ কেনেকে উৎপত্তি হ'ল ধৰ্ম সেই তত্ত্বসমূহ আমি দেখা পালো টাইলৰৰ যোনটো থিয়ৰি যে আত্মাৰ ওপৰত বিশ্বাসটোৱেই ধৰ্ম আত্মাৰ ওপৰত আত্মা বুলি এটা যে কনচেপ্ট আছে কনচেপ্ট অফ সোল তাৰ পৰাই ধৰ্মৰ উৎপত্তি হৈছে সেইটো কথা আমি প্ৰথম কথাত গম পাওঁ তাৰ পিছত যোনটো আমাৰ মেৰিটৰ থিয়ৰিটোত আহিল তেওঁৰ থিয়ৰি তত্ত্ব মতে তেওঁ ক'লে যে জীৱিত অজীৱিত বস্তুৰ প্ৰতি মানৱ জাতিৰ যি বিশ্বাস সেইটোৰ পৰাই ধৰ্ম উৎপত্তি হোৱা বুলি ক'লে তাৰ পিছৰ যোনটো থিয়ৰিটো সেইটো থিয়ৰিটোত কি পালো আমি যে আমি ধৰ্ম হৈছে সমাজৰ কাৰণে ধৰ্ম হৈছে সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰা ফৰ দ্য সোসাইটি ফৰ দ্য ওয়েলফেয়াৰ অফ দ্য সোসাইটি সমাজৰ কাৰণে ধৰ্মৰ উৎপত্তিৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰাতকৈ ধৰ্মৰ কি সমাজৰ প্ৰতি কি অৱদান আছে সেইটোৰ বিষয়ে দুৰ্খেমে দাঙি ধৰিলে গতিকে আমি এই তিনিটা ক্লাছত আমি বহুখিনি কথা জানিলো ধৰ্মৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে ধৰ্মৰ ফাংচনৰ বিষয়ে আৰু ধৰ্মৰ মানৱ জাতিৰ ওপৰত কি তাৰ ভূমিকা আছে ধৰ্মক আমি অকল এটা প্ৰতিষ্ঠানতে আমি কেতিয়াও সীমিত ৰাখিব নোৱাৰো আমি অকল তাক এটা মানে প্ৰতিষ্ঠানতে সীমিত নাৰাখি আমি ইয়াৰ পৰিসৰসমূহ দেখিলে আমি গম পাম ইয়াৰ পৰিসৰ অতি বহল ইয়াৰ পৰিসৰৰ পৰা আমি দেখা পালো ধৰ্মক অকল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেই নহয় তাৰ লগত অন্য অনুষ্ঠানৰ লগতো জড়িত হৈছে সমাজখন পলিটিকেল ইনষ্টিটিউচন হিচাপে কি কাম কৰিছে লগতে এটা কালচাৰেল ইনষ্টিটিউচন লগতে এটা সোশ্যাল কন্ট্ৰোল এজ এ মেকানিজম অফ সোশ্যাল কন্ট্ৰোল মানৱ জাতিৰ আচৰণ বিধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সহায় কৰিছে এইকাৰণে তাৰ আইন ধৰ্মক আমি আইন বুলিও ক'ব পাৰো ধৰ্মীয় যিখিনি মানে ৰিচুৱেলছ আছে যিখিনি পৰম্পৰা আছে তাৰ লগত যিখিনি আমাৰ তেবো জড়িত হৈ আছে যে পাই নাপাই এইটো কাম কৰিব পাই এইটো কাম কৰিব নালাগে এইটো ধৰ্মত আমাৰ এইখিনি কাম কৰিব বেয়া হ'ব পাপ পুণ্যৰ যি কথা এইটো কাম কৰিলে আমাক মানে আমি স্বৰ্গত যাম নৰকত যাম উইল গো টু হেভেন অৰ হেল এই যিখিনি আমাৰ কথা আগৰ পৰাই ধৰ্ম মানে শিকোৱা গৈছে যে সেইখিনি কথা কিন্তু আমাক এটা বেয়া কাম কৰাৰ পৰা আমাক বিৰত ৰাখিছে আমি সেইটো কাম কৰিবলৈ নাযাওঁ সেইটো কাম কৰাৰ পৰা আমাক নিজকে বিৰত কৰি ৰাখিছে গতিকে আমি দেখি আহিছো কি সমাজত ধৰ্মৰ বিভিন্ন সময়ত ধৰ্মক লৈ মানুহে বহুত ধৰণৰ
মানে এটা বহুত ধৰণৰ হয়তো বেলেগ বেলেগ কামো কৰা আৰম্ভ কৰিছে ধৰ্মক সদায় এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে পলিটিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপেও লৈছে বহু সময়ত কিন্তু আমি যদি চাওঁ ধৰ্মৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে সমাজ সেৱা ধৰ্মীয় যি ৰিচুৱেলছ সেইটো আচলতে হৈছে আমি সমাজত এক সুস্থিৰভাৱে থকা সমাজখন ঐক্যবদ্ধৰে আগবাঢ়ি নিয়াটোৱে হৈছে ধৰ্মৰ মেইন কাৰ্য প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ যিখিনি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যৰ কথাখিনি আমি এই তিনিটা ক্লাছতে আমি আলোচনা কৰিছিলো কি প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কৈছে কি সমাজ কল্যাণৰ কাৰণে সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে সমাজখন ঐক্যবদ্ধ হৈ আগবাঢ়ি যোৱা কোনো ধৰ্মতে কেতিয়াও কোৱা নাই এই অন্য ধৰ্মক নিন্দা কৰা প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কৈছে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰা গতিকে ধৰ্মৰ যি ৰোল সেই ৰোলটো ভূমিকাটো অতি বহল অতি গভীৰ বুলি আমি ক'ব পাৰো কাৰণ কি ইয়াৰ অকল ধৰ্মীয় পৰম্পৰাতে সীমিত নাথাকে অকল ধৰ্মীয় পৰম্পৰাতে সীমিত নাথাকি আমি দেখা পাম ধৰ্মই হৈছে মানুহৰ এটা কালচাৰেল আইডেন্টিটি সাংস্কৃতিক মানে স্বীকৃতি দিয়ে বুলি এটা কালচাৰেল আইডেন্টিটি প্ৰদান কৰে গতিকে ইমানতে কৈ আজি মোৰ লেকচাৰটো সামৰি মাৰিলো ধন্যবাদ